hoping to accomplish through this dialogue is to a rapprochement, a closer relationship between civil society in Europe and in Turkey, to learn from each other's experiences, to understand each other better. You have something to learn from civil society in Europe, and we have something to learn from you. It is not a one-way street. So very much an articulation and a hand across the Bosphorus to work together. Pleasure to work with our colleagues here, and I've learned to know Kemal Demirkol now for the last number of years. So I look forward to our discussions today. We're very honored and happy to have people from governments and government agencies here, also from the European Union. You'll hear a little bit later from that. So let's roll our sleeves and have the discussion in important conversation. But before we start, I'd like to invite Kemal to also say his welcoming words. Kemal? Herkese merhaba. Katılımınız ve zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. İklim Araştırmaları Derneği adına buradayım. Yaklaşık 1,5 yıl önce bu projeye başladık. Ortağımız Belçika'dan, dünyada da oldukça iyi tanınan ve bilinen bu konularda deneyimli ERCST, Belçika merkezli bir think tank. Bu projede amacımız özellikle sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının iklim değişikliği konusundaki kapasitesini arttırmak, görünürlüklerini ve katılımlarını arttırmaktı. Bununla birlikte Avrupa'daki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte etkileşimi, deneyim paylaşımı ve Avrupa'daki iklim politikaları, STK'ların aktivitesini biraz Türkiye'ye de aktarmaktı. Birçok etkinlik yaptık. Pandemi nedeniyle bazı etkinlikleri online olarak yapmak durumunda kaldık ama günün sonunda ideal olmasa da hedeflediğimize yakın bir etkileşim ve işbirliği sağladık diyebiliriz. Bu süreçte birçok sivil toplum kuruluşu hem Türkiye'den hem yurt dışından bize destek oldu, etkinliklerimize katıldı. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Bu projeyi destekleyen ve yapılmasını mümkün kılan AB Başkanlığı'na ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım herkes için keyifli bir etkinlik olur. Projenin çıktılarından birisi bir yol haritası, masanızda bulunan kitapçık. Umarım STK'lar için faydalı bir çıktı olmuştur. Tekrar teşekkür ediyorum. Katılımınız için iyi günler diliyorum herkese. Andre Mark ve Kemal Demirkol'a teşekkür ediyoruz. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Biriminden Avrupa Birliği uzmanı Sayın Zelal Şen'i kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kurumlarının değerli temsilcileri, kıymetli panelistler ve ekranları başında bu organizasyona katılan saygıdeğer katılımcılar. Öncelikle sizi kurumun Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı adına selamlıyorum. Ve tüm katılımcılar için verimli bir çalıştay olmasını temenni ediyorum. Bildiğiniz üzere Türkiye-AB ilişkilerinin dönüm noktası 1999 Helsinki Zirvesi. Bu zirvede ülkemizin AB üyeliğine adaylığının tescil edilmesiyle ülkemizin diğer aday ülkelerle eşit konumda olacağı açık ve kesin bir dille ifade edildi. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin hukuki zeminini oluşturan ve 1964'te yürürlüğe giren Ortaklık Anlaşması, Ankara Anlaşması ile başlayan uzun bir dönemden sonra tabii ki Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu. 1999'u takip eden dönemde Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda kararlılığını ortaya koyan siyasi irade, reform çabalarına da ivme kazandırdı.
Böylece müzakerelerin açılması için ön şart olan siyasi kriterlerin karşılanmasına yönelik uyum yasası paketleri yoğun bir şekilde meclisten geçirildi. Temel hak ve özgürlüklerin kapsamını genişleten, demokrasi, hukukun üstünlüğü, düşünce, ifade özgürlüğü ve insan hakları gibi alanlarda mevcut düzenlemeleri güçlendiren ve güvence altına alan reformlara devam edildi. Bunun sonucunda 17 Aralık 2004 tarihli Brüksel zirvesinde Türkiye-AB ilişkilerinde ikinci bir dönüm noktası daha yaşandı. Ve zirvede Türkiye'nin siyasi kriterleri yeterli ölçüde karşıladığı belirtilerek 3 Ekim 2005'te müzakerelere başlanması kararı alındı. Katılım müzakereleri Türkiye-AB ilişkilerinin bel kemiğini oluşturuyor ve 3 temel unsur üzerinden yürütülüyor. Bunlardan ilki Kopenhag siyasi kriterlerinin istisnası olarak uygulanması, siyasi reformların derinleştirilmesi ve içselleştirilmesi. İkincisi AB müktesebatının üstlenilmesi ve uygulanması. Üçüncüsü ise sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi ve bu çerçevede hem AB ülkelerinin kamuoylarına hem de Türk kamuoyuna yönelik bir iletişim stratejisinin yürütülmesi. Müzakerelerin ilk unsuru kapsamında insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokratikleşme başlıkları altında daha önce atmış olduğumuz iyileştirme adımlarına devam etmemiz bekleniyor. İkinci unsur, vatandaşın günlük hayatını ilgilendiren tüm konularla ilgili. AB mevzuatı bildiğiniz üzere ulaştırmadan enerjiye, çevreden gıda güvenliğine her türlü sektörü düzenliyor ve belli standartlar getiriyor. Aday ülkelerden bu standartlara uyması bekleniyor. Müzakerelerin son unsuru ise iletişim. Yani AB üyeliğinin kazanımlarının ve etkilerinin Türk kamuoyuna ve Türkiye'nin AB üyeliğinin getirilerinin ve etkilerinin AB kamuoyuna anlatılması gerekiyor. Kısacası bu süreç aday ülke için her anlamda bir değişim süreci ve dolayısıyla sivil toplumun bu süreçte aktif rol alması çok önemli. Avrupa Birliği Başkanlığı olarak bu 3 boyut ile ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte eşgüdüm halinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yapılan bu çalışmaları ve değişimi destekleyen en önemli aracımız ise Türkiye-AB Mali İşbirliği. AB'ye aday ülke statüsü kazanmamız ile birlikte sağlanan mali yardımlar ya da hibeler, ülkemiz tarafından alınması gereken siyasi, ekonomik, yasal ve idari tedbirler için bir kaynak sunuyor. 2002-2006 döneminde yaklaşık 1,3 milyar avroluk fonu toplam 164 proje için kullandık. 2006 yılını takip eden 7 yıllık dönemde tüm aday ve potansiyel aday ülkelere sağlanan mali yardımlar, katılım öncesi mali yardım aracı, kısaca İPA adıyla tek çerçeve altında toplandı. Bu dönemde tüm ülkelere tahsis edilen yaklaşık 10 milyar avronun 4,8 milyar avrosu nüfus ve yüz ölçüm büyüklüğü de dikkate alınarak Türkiye'ye ayrıldı. AB Başkanlığı bu dönemde Ulusal İPA Koordinatörü olarak mali yardımların programlama ve izleme süreçlerinin koordinasyonundan sorumlu kurum olarak görev almaya başladı. 2014-2020 yıllarını kapsayan İPA 2 döneminde geldiğimizde ise komisyon tarafından fonların daha etkin kullanımına yönelik olarak sektörel bir yaklaşım benimsendi. Bu yaklaşım kapsamında finanse edilmesi öngörülen belli sektörler ile bu sektörler kapsamındaki çalışmaları yürütecek sektör sorumlusu kuruluşlar belirlendi. Sivil toplum zaten bizim için en başından itibaren katılım sürecimizin önemli bir aktörüydü ve AB Başkanlığı olarak kuruluşumuzdan bu yana sivil topluma destek vermeyi bir amaç edindik. İPA 2 döneminin sivil toplum için kazanımı, sivil toplumun enerji, ulaştırma, tarım ve kırsal kalkınma gibi başlı başına bir sektör olarak tanımlanması oldu. Başkanlığımız da bu sektörün lider kurumu statüsüyle sivil topluma tahsis edilen İPA fonlarının programlama ve izleme süreçlerinin koordinasyonunu üstlendi. Bu sürecin en somut getirisi tahsis edilmiş bir bütçe çerçevesinde sivil topluma yönelik çalışmaların uzun vadeli bir bakış açısıyla programlamasına zemin oluşturması oldu. Sivil toplum sektörü için 4 öncelik alanı belirlendi. Bunlardan ilki kamu ile sivil toplum arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi, sivil toplumun yerel ve ulusal düzeyde politika yapma ve karar alma süreçlerine katılımı desteklendi. İkincisi, STK'lara yönelik yasal çerçevenin iyileştirilmesi,
STK'ların kuruluşu, çalışmaları, finansmanı, denetimi gibi konulardaki mevzuatın iyileştirilmesine yönelik projeler aracılığıyla sivil toplum için daha şeffaf ve hesap verebilir bir ortam yaratılmasına katkı sağlanması amaçlandı. Üçüncü öncelik olan STK'ların kapasitesinin güçlendirilmesiyle ilgili STK'ların finansal ve idari sürdürülebilirliklerinin artması, ağ kurma, lobicilik, savunuculuk, strateji geliştirme, iletişim, fon bulma gibi becerilerinin geliştirilmesine yönelik projeler desteklendi. Dördüncü öncelik ise Türkiye-AB arasında sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi. Bu öncelik alanında Türk ve Avrupalı STK'lar arasında orta ve uzun vadeli ortaklıkların ve işbirliklerin kurulmasına destek verildi. Bu çerçevede şimdiye kadar yürütülen 18 diyalog programına 117 milyon avro, 16 kapasite geliştirme programına ise yaklaşık 62 milyon avro aktarıldı. Bunlar dışında yine İPA kapsamında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından Civil Society Facility dediğimiz bir araçla sivil topluma yönelik yaklaşık 88 milyon hibe ayrıldı. İPA 3 dönemi dediğimiz 2021-2027 yıllarını kapsayan yeni dönemde ise sivil toplum, hukukun üstünlüğü, temel haklar ve demokrasi bir numaralı pencere altında bir tematik öncelik alanı olarak ortaya çıkıyor. Bu dönemin önceki dönemlerden farkı ülke tahsisatının olmaması ve fonların aday ve potansiyel aday ülkelerin performansına göre aktarılacak olması. Ayrıca İPA 2 döneminde Avrupa Parlamentosu'nun tavsiye kararıyla fonlarda kesintiye gidilmesine karar verildi. İPA 3 döneminde ülke tahsisatının olmayışı ve kesintiye gidilmesi, aynı zamanda sivil topluma aktarılacak olan fonların doğrudan yönetim modeliyle aktarılmasına karar verilmesi, sivil topluma yönelik fonların akışını da olumsuz etkilemiştir. Bu sebeple önümüzdeki dönem için sivil toplum diyaloğu veya sivil toplum destek programı gibi daha önce uygulamakta olduğumuz programların devamının olmayacağı öngörülüyor. Bugün burada İPA 2 döneminde desteklenen Sivil Toplum Diyaloğu Programı'nın 6. fazı kapsamında finanse edilen İklim Politikası Diyaloğu Projesi için bir araya geldik. 27. fasıl olan Çevre İklim Değişikliği faslını yakından ilgilendiren bu projede AB ile Türkiye'deki STK'lar arasında iklim değişikliği politikası geliştirilmesi konusunda sürdürülebilir bir diyalog tesis edilmesi hedefleniyor. AB'ye üyelik sürecinin sadece kamu kurumlarının çabasıyla ilerleyebilecek bir süreç olmadığını hepimiz biliyoruz. Konuşmamın başında belirttiğim gibi katılım müzakerelerinin 3 başlığı olan siyasi kriterler, AB mevzuatına uyum ve özellikle Türk ve AB toplumlarının birbirini tanıması ve anlamasında sivil toplumun katkısı ve katılımı çok kıymetli. Bu projede sivil toplum kuruluşlarını iklim politikalarının geliştirilmesi veya mevcut iklim politikalarının iyileştirilmesi konusunda daha yetkin ve daha söz sahibi kılmak için atılması gereken adımları ve tavsiyeleri içeren bir yol haritası ortaya koyuyor. Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelede bazı adımlar attı ve bunu daha da ileriye götürmek istiyor. Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylaması ve 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefinin açıklanması, ülkemizin düşük karbonlu bir geleceğe yönelik çabalarına işaret eden önemli gelişmeler. Bildiğiniz üzere 2053 hedefine ulaşılmasına yönelik yeni politikaların ve önceliklerin belirlenmesi amacıyla ilgili paydaşların katılımıyla Konya'da ilk iklim şurasında toplandı. Türkiye ile AB arasındaki üst düzey iklim diyaloğunun ilk toplantısı geçtiğimiz yıl Eylül ayında, ikincisi ise geride bıraktığımız Nisan ayında gerçekleşti. AB'nin politika hedefleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı hazırlandı ve Temmuz 2021'de kamuoyuna açıklandı. 9 öncelik başlığı altında 81 eylem ve 32 hedef ile hazırlanan eylem planı daha sürdürülebilir ve daha yeşil bir ekonomiye geçiş için kapsamlı bir yol haritası niteliği taşıyor. Ayrıca AB'nin öngördüğü sınırda karbon düzenleme mekanizması dikkate alınarak ulusal bir karbon fiyatlandırma mekanizması kurmaya yönelik teknik çalışmalar da halen devam ediyor. AB aday ülkesi ve Gümrük Birliği ortağı olarak Türkiye'nin
Avrupa'nın yeşil geçiş sürecinde vazgeçilmez bir aktör olduğuna inanıyor ve sivil toplum kuruluşlarımızın bu yöndeki çabalarını takdirle karşılıyoruz. Bu kapsamda İPA 3 döneminde sivil toplumun çevre ve iklim politikalarında daha etkin ve daha aktif rol alması yönünde projeleri desteklemeye önümüzdeki dönemde gayret edeceğiz. Bu vesileyle İklim Diyaloğu Projesi'nin ortakları İklim Araştırmaları Derneği ile Avrupa İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Geçiş Yuvarlak Masası temsilcileri ve projede emeği geçen tüm uzmanlara örnek bir diyalog projesine imza atmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Umarım projenin çıktıları ülkemizin iklim değişikliği ile mücadelede yürüttüğü çalışmalarda yol gösterici olur. Projenin kapanışına zaten bir ay kaldığını öğrendim. Bu kapanış toplantısının da aynı zamanda bir çalıştay, 4. çalıştay. Herkes için verimli geçmesini diliyorum. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. And does this microphone work? Does it work? Does it work? I don't think it works. Well, now you can hear me. Okay, now all of a sudden it's very loud. Listen, I think that this was the more ceremonial part, if you wish, of the opening. So I think we'll revert to a little bit more informal and approach as we move forward. So thank you very much, Alshan, for the remarks that you just gave us, where we are and where we're coming from, where we are in the importance of this dialogue. I think that some of the elements that you mentioned may be known to all of us, but I think as time goes by, we all appreciate more and more the importance of this dialogue and the role and the positive role that Turkey and the European Union have taken in collaborating in this area. Now, I'd like to move on to the overview of the climate policy landscape and the role of civil society in its development, with the first intervention from, it's via Zoom, from Laurence Graff, advisor for Climate Pact, DG Klima, European Commission. Laurence, it's good to see you. I see you on the television from Ankara. I haven't seen you in Brussels for a while, but it's a pleasure to see you, even if it is on television from Ankara. So I'm sure that one of my colleagues is going to go and change the setting in some way, in some mysterious way. I think after 2 years, we must have learned how to do this. So if just give us a second so to make sure that everything is working. So Laurence, sure. Marina, you tell me when we're ready. Yeah. Yeah. Okay, Laurence, you have the floor in that case. Many thanks, André, and good morning, everybody. Let me tell you, I'm very, very happy to be with you today. I used to work with Turkey quite some years ago, already on climate, and I'm very happy to be liaising back to you again. I'm Laurent Graff. I'm from the European Commission, and in particular from the Directorate dealing with climate action. I'm all very happy because obviously, as we all know, I think we just lost the sound, Laurence. Give us a second. Some technical problems still exist. Give us 1 second, please. sure. Yeah, there you go. There we go. Please go ahead. Okay. Thank you. No, I was saying it's also a critical juncture on the fight against climate change, because we all know about the last IPCC report, and certainly the one in the making ahead of the COP, and telling us how urgent it is really becoming to take bold action.
So this is the signals are very, very clear. So I think we all need to work hard towards delivering what needs to be delivered there. And I understand also that it's a very dynamic situation in Turkey in that regard. With recent meetings, the speaker just alluded to the recent one, setting the stage for future development on climate policy. So that's a very interesting sort of context there. Now on the at the EU level, how does that work? As you may know, the Commission has the sort of right of initiative. So basically, we start by doing quite some groundwork in terms of modeling, assessing basically based, of course, always on climate science, how the EU and its member states can achieve a certain goal. For instance, can achieve neutrality by 2050, developing a roadmap to get there in the most effective manner, looking at the various sectors, where the potential is the highest, what we can do there, how we can differentiate also within the EU, because not all member states have the same potential and the same level of GDP. So there is a level of differentiation and solidarity there. But basically working hard on their roadmap, looking at the costs, the benefits as well overall. So that's where we start, and then we have an end product that is an impact assessment accompanied by a more political communication, and this is taken to the political level, and I would say the highest political level, with heads of state giving the blessing to what we propose. And that's on that basis then that the Commission starts working on concrete legislative proposals that would basically translate the political sort of target into hard legislation, if I may say, on the various sectors that we cover. And as was also very rightly so mentioned at the beginning, it's not about climate, obviously, but that means it's about climate policy and many different other relevant policies, be it, of course, energy, increasingly transport, increasingly agriculture, taxation as well, and so on and so forth. So we work very, very closely with many colleagues within the Commission. So that's the sort of integrated approach we work on for the Green Deal. And Green Deal is about enhancing our level of ambition to achieve carbon neutrality for 2030, because we realize that with the latest climate science and carbon neutrality by the middle of the century, we had to move from -40 to -55. So that's what the Green Deal is about. And all of that was previously enshrined in the EU climate law. I understand you're also working on a climate law. That's why I mentioned that. Now, that's the overall sort of setting. Now, traditionally, we've been attaching a great deal of importance to a very high level of transparency and public consultation, and public consultation meaning consultations with citizens at large, with stakeholders, of course, for different reasons. First, I think it's extremely important to explain the work, to explain what we know, thing that we can in terms of conclusion, to explain costs, the benefits, to explain the connections between various policies, to explain climate science, what if you do not take action. So transparency and public consultations do allow that. Of course, the purpose also to get feedback to of the
concerns, because as a number of stakeholders or sectors can be particularly affected. So we need to get these concerns also and have a careful look at that. So that's another objective. And ultimately, and I think it was said also in my intervention, transition is essential. There's no way to question it. Yes, we all agree with that, but it still, implies a number of system changes along the way, and where you need to ensure that you have citizens, stakeholders on your mind. So I think the or We're having some difficulties with the internet, Laurence. I'm not sure it's your end or our end. I can't tell, but we do have a few problems. okay, perhaps I change rooms. I'll try. So you will. Is it better? Yes, looks more fluid. Okay. So I will try to, when moving, sorry for that. So I was saying that, yes, the objective is, of course, to make sure that at the end of the day, you can, be more certain that the measures to be adopted are accepted and will be implemented also by citizens and stakeholders, because I think there is of course a great deal of the population that has high expectations on the climate action, but I mean it's also a systemic change in the system that has impact. So you need to be sure that all stakeholders do understand well the transition and are accompanied throughout the transition. So public consultation is a way also to make sure that at the end of the day, everybody will support the transition and will implement it. Otherwise, it can be very problematic and you can face, opposition, making us lose time as well. We've seen that in the EU, we've seen that in a number of member states. So I think it's a matter of managing that as well. What tools do we have in the EU to ensure the consultation? Basically what we do, and it's pretty heavy, but at the end it pays off. We have external consultations and public consultation throughout the policy cycle, from the very beginning when we start working on the massive impact assessment at the start, when we have it adopted, as well as, of course, and even more so, when we start working on legislative proposals. As soon as the initiative is agreed, the principle of the initiative, there is the start of a consultation, and then it goes further, it deepens further, as long as the proposal is getting matured. And then we have different stages of consultations up until the adoption by the Commission. And then, of course, it goes into the negotiations with the European Parliament and the Council. And there, of course, there is further opportunities with the two other institutions. So that's what we call the better regulation package. With really this culture of transparency and consultation at the heart of our decision making at the Commission. What we've done also, and this came with this new Commission, that in parallel to the hard law, the Green Deal package, what we've created is also a soft sort of tool, a soft mechanism that we call the Climate Pact. Basically, to work more directly with citizens, with stakeholders, with the subnational level,
and have direct interactions with them with a view to first increase awareness about the fight against climate change, allow also support further climate action and climate advocacy as well. So that's the idea behind the Pact, with the idea that we basically these days need to have everybody on board. I mean, in terms of being convinced of the need to act and take action. So, you know, at subnational level, there are many layers that also are there and can usefully bring their contribution to the fight against climate change, complementary to what is being done at national level. So that is about, of course, citizens themselves. Many of them are very keen to take action in their daily life. So it's about that. It's about cities. A great deal of cities in Europe are very keen to go towards carbon neutrality. So we're trying to take a number of initiatives to accompany them. It's about regions. It's about business. We know that we need the business also to embrace this transition. So it's about rewarding those that you know are showing case on the green transition. So we've developed a number of tools in the Climate Pact with a network of climate ambassadors trying to spur you know, information and action in the respective member states. With that spirit, we have also a number of citizens dialogue to get in member states, because I think for us at the EU level, it's important for everybody to realize the right articulation between what is being done at the EU level, which is a frame, a general frame, on what remains to be implemented at national and subnational level. So that comes on top of the sort of more institutional mechanisms that we have to consult civil society and stakeholders when preparing and adopting more legislative measures. But I mean, overall, and in particular at this critical juncture, I would say, we're more than ever convinced of the need to have, you know, active mechanisms allowing civil society and stakeholders to be on board, because we need everybody to embrace the transition, the move. We need to have, you know, to accompany them. And we need, you know, these sort of to join forces along the way, so that this is being also properly implemented in due time. So I think we used to operate on that basis, but with the Green Deal and the move to carbon neutrality, I think we're more than ever convinced of the need to do so, because we cannot afford leaving anybody behind, so to say. I'll leave it there, but I'm sure we'll have questions and probably interactions later on this morning on all of that. Very well, Laurent. Thank you very much. Appreciate and moving from one place to the other. I think that helped a little bit the fluidity of the presentation. Wow. People listen with a great amount of interest to the outline of the EU climate change policy and the role that civil society is playing and the way that it interacts with the policy formation process. Now, from the Turkish side, I'll invite Mr. Güvensak, Program Director at the Economic Policy Research Foundation of Turkey. Please go ahead. O çalışmıyor. Çin çalışıyor. Merhaba, günaydın. Ben de size şimdi Laurence aslında oralarda bu işin nasıl yapıldığını anlattı. Ben de size buralarda nasıl yapıldığını hatırlatayım ki görevlerimizin altını çizelim. Hepimize düşen görevlerin bence altını çizelim. Öyle başlayalım diye düşünüyorum. Şimdi iklim değişikliği gündemi nihayet harekete geçti Türkiye'de de 2021 yılında. Somut bir takım gelişmeler, bir takım politika kararları görmeye başladık. İşte önce Paris İklim Anlaşması Ekim'de onaylandı. Tabii bunların hepsi
Temmuz'da Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemesinden sonra başladı. Daha evvel olmayacakmış gibi yapıyorduk. Böyle şeyler olmayacakmış gibi düşünüyorduk. Sonra Paris İklim Anlaşması'nı onayladık. Net sıfır yılı belirlendi. İşte 2053 yılı. Şimdi Lawrence'ın anlattığı politika tasarım sürecinin başlangıç noktasındayız. Ben hala başlangıç noktasında olduğumuzu düşünüyorum. İklim Şurası çok iyiydi bence. Aralıktan Şubat'a giden tartışma süreci de çok iyiydi. Aynı benim açımdan en azından hem kamuda hem özel tarafta böyle stock taking gibi oldu. Nerede olduğumuza ilişkin daha böyle somut bir fikir sahibi oldum. Bir kapasite olduğu görülüyor. Kamuda da aslında, özel kesimde de. Ama bunlar yeterli değil. Şimdi asıl bölüme geçiyoruz. Asıl bölüme geçerken de birincisi politika tasarım kabiliyetimizi son birkaç yıldır iyice aşındırdığımız için, bazı birimleri kapattığımız için, işte müsteşarlıklarımız yok, DPT yok. Dolayısıyla şimdi bence başlangıç noktasında hem özel kesimdeki sivil kuruluşlara hem de çevre kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına bence daha fazla görev düşüyor. Birincisi, ve bunun bilincinde olmak lazım. İkincisi, şimdi işin asıl bölümüne başlayacağız. Asıl bölümü kamunun daha yönlendirici diyeyim, daha belirleyici siyasi kararlar alması gereken bir süreç bu sonuçta. Dolayısıyla herkesin ona göre pozisyonunu belirlemeye başlaması lazım. Biz Stepav'da şirketlere yönelik bu en çabuk etkilenecek alüminyum, demir çelik, bir de neydi, çimentodaki şirketlere yönelik bir anket yapalım dedik. Teknik bir anket hazırladık aslında. 2000 firmaya gönderdik. Gönderebiliyoruz biz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte çalışıyoruz sonuçta. Ondan sonra 700 tanesini ayrıca aradık. Ben kaç tane anket yaptım sonunda? 68 tane anket yapabildim. Çünkü anket çok fazla teknikti. Ondan sonra bir takım somut sorulara somut cevaplar vermeleri gerekiyordu. 23 tane de derinlemesine mülakat yaptık. Bu aynı gruptan olmayan, 68'in içinde olmayan bir grupla. Dolayısıyla şimdi birinci şöyle diyebilirsiniz ilk aşamada, hani şirketler kesimi çok dikkatli, elini belli etmek istemiyor. Pazarlık sürecine hazırlıklı girmek istiyor diyebilirsiniz. Ama bence asıl özel kesimde şimdi kamunun vereceği siyasi kararları bekliyor. İşte burada bu tartışmalar içerisinde yürüyen emisyon ticaret sistemi nasıl tasarlanacak? Tahsisatlar ne olacak? Serbest tahsisatlarımız olacak mı? Biz daha hissedecek miyiz emisyon azaltımının, salımları azaltımın etkisini üzerimizde? Yoksa hissetmeden bu süreci bir süre daha idare edebilir miyiz? Sonra kömürden çıkış tarihi olacak mı? Değil mi? Şimdi bütün bu siyasi kararlar, çünkü kömürden çıkış tarihi olmazsa ya da ileriye ertelersek, onu ne kadar geriye ertelersek, belli bir salım patikasına, şimdi 2053 patikasına oturmak için bütün topluma üzerine yüklenecek maliyeti bir şekilde arttırıyor olmamız lazım. O zaman onun da sürdürülebilirlikle ilgili problemler yaratabilmesi lazım. Yine iklim şurasında bence dikkat çekici olan tartışmalardan bir tanesi bu adil geçiş meselesiydi. Sonuçta şirketlerin üzerine yük gelecek. Dolayısıyla bu para nasıl kullanılacak meselesi de bence önemli. Üzerine odaklanılması gereken ve tartışılması gereken bir dizi aslında politika meselesi var. Bunu bir taraftan yaparken bir taraftan da şunun inşa edilmesi. Yani Türkiye'deki ek bir zorluk, yani politika tasarımın kapasitemizle ilgili problem var. Ama bence onun üzerine bir de şimdi bir uygulama kapasitesi inşa etmek zorundayız aynı zamanda. Bunun yapılmışı var AB ülkelerinde. Orada bir takım tartışmalar olmuş zaten zamanında. Şimdi onları süratle, bence aradaki farkı hızla kapatıp onları da burada nasıl operasyonel hale getirebiliriz diye düşünmemiz lazım. Bu bir taraftan bakıldığında çok kötü gelebilir. Çok işimiz var yani. Bir taraftan bakıldığında da o kadar kötü değil. Dolayısıyla süreci biraz evvel Lawrence'ın dediği gibi daha katılımcı, daha şeffaf bir şekilde tasarlamak için neden bunların hepsi? Bu sürece daha fazla Türkiye'de katılımı teşvik edebilmek mümkün mevcut durumumuz nedeniyle. Çünkü sonuçta bu uygulama kapasitesini de oluşturmamız gerekecek. Bunun da ilk yolu, bu tür toplantıların aslında ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun ilk yolu da paydaşlar belli. İşte kamu kurumları var, ondan sonra şirketler var, sivil toplum kuruluşları var, uluslararası kuruluşlar var.
Yerel yönetimler var. Onların da sürece nasıl dahil olacağına dair bir mekanizma tasarlamak lazım. Dolayısıyla şimdi önemli olan bunlar arasında konularla ilgili, üzerinde karar verilecek konularla ilgili ortak bir dil oluşturmak gerekiyor önce. Onun temel yolu da bu konularla ilgili daha fazla konuşmak diye düşünüyorum ben. İkincisi de Lawrence'ın dediği gibi biraz evvel şeffaf, katılımcı bir biçimde bu süreci nasıl yönetebiliriz onu düşünmek gerekiyor. Yani bu yönetişim dedikleri sürecin yönetişimini bence iyi tasarlamak gerekiyor. Çünkü bu sonuçta no offense, Özlem'e bakarak diyeyim. Hani iklim değişikliği gündemi bir nevi şimdi romantik bir konu olmaktan çıkıyor. Hayatımızı, ceplerimizi doğrudan etkileyen ciddi, reel bir mesele haline geliyor bence. Dolayısıyla bir takım insanlar başlangıçta bundan olumsuz etkileneceklerse onların sürecin her aşamasında hem bilgilendiriliyor olması hem de geride bırakılmayacaklarına dair güvencelerin sistemin içine yerleştirilebilmesi lazım. O zaman da ortak dil dedim, sürecin yönetişimi bence üçüncü önemli konuda sağlam bir bütçeye ihtiyaç var. Hiç kimsenin geride kalmayacağına hepimizi inandıracak sağlam bir bütçeye, bir bütçeleme çalışmasına, o planlama çalışmasının yanında bence ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bunların hepsini yapabilmek mümkün mü? Mümkün. İşte böyle konuşarak bence aslında örgütlenebilmemiz, bu organizasyon kapasitesini oluşturabilmemiz mümkün. Dediğim gibi olumsuz gördüğünüz şeyler de bu aşamada o kadar olumsuz değil. İşte şimdi bu yılın sonu itibariyle her halükarda bir niyet belgesi ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Çalışmalar devam ediyor. Herkesin tartışmalarını izlemesi ve katılması lazım. Ondan sonra önce daha ayrıntıları belli olmayan iklim değişikliği kanununda bir emisyon ticaret sisteminin çerçevesi belirecekmiş gibi gözüküyor. Ondan sonra asıl politika parametrelerinin yerine koyulması, asıl tartışmamız gereken bölüme doğru gideceğiz. Şimdi her aktörün bence o bölüm gelmeden önce gelecek olanı düşünerek hazırlık yapmaya başlaması lazım. Çünkü sonuçta bu süreci ne kadar tartışarak aslında örgütleyebilirsek, karşılıklı tartışarak o kadar zor bir süreç bu. O kadar bence Türkiye açısından faydalı bir rotaya aslında oturtabiliriz. Çünkü zaten bir ekonomi programa ihtiyacımız var. Bence onu da bu tartışmaların içerisinde biçimlendirmiş olacağız bir taraftan. Çünkü bu politika parametreleriyle verilen her karar aynı zamanda ekonominin bütününü, şirketlerin işleyişini hepimizin cebinde etkileyecek. Dolayısıyla bunları karşılıklı tartışmamız gereken bir sürecin başındayız diye düşünüyorum ben. Bu projenin de aslında varlığından son derece memnun olduğumu söyleyeyim. Ondan sonra birazdan kaçmak zorundayım. İstanbul'a bir toplantıya yetişmek için gideceğim ama başlangıcına geleyim ve size ne düşündüğümü söyleyeyim dedim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Beni dinlediğiniz için. Thank you. Thank you very much. I think that we have a very good setting of the scene, quite clearly the priority that the government in Turkey puts to this and the context, but then the overview of climate policy landscape, both in the European Union and in Turkey, kind of militate and explain in a very, very concrete way why this dialogue and this articulation, cooperation between civil societies in EU and Turkey is now becoming more necessary than ever. Climate change is one area, but it's an important area because we're all into this together, and cooperation and understanding, especially among countries that are neighbors and that for whom everyday trade and relations are very closely intertwined, can only be an absolute necessity. The program now says that we are on time and that we will take a coffee break. I'd like to ask you come back here at 11:15 or so, and then we will start with a presentation of the policy vision report for civil society, followed by a lunch break, and then a panel discussion on the future of and role of civil society in furthering climate change, with a quite an interesting panel that my colleague and friend Kemal will be moderating. So let's go out and have a
coffee or a tea, whatever it is people are having in Turkey both. And we'll see you in 15 minutes here. Thank you. Very nice paper. Yes. The thing to do, the important thing is to ensure that websites at that. Farklı da olsa yapı böyle.
Söyle abi. Şuraya mikrofonları değil mi abi? Mic yazan yere mikrofonlara giriyorsun. Evet. Kulaklıkları giriyorum oraya. Tamam bir dakika. Başka bir şey. Gir o yüzük tarafı ya var ya, yüzük tarafını hemen kapat. Kanalları istediğin kanala ata. Channel yazar. Channel off diyor. Mikrofon takmadan kanalı görmez Hakan. Tak mikrofonunu. Tamam. Kanal kaça ayarlayacağım? Kanal atıyorum, biri ayarla channel yazan yere. Channel 1 diyor Tamam, abi. bir Channel 1. tam bir okeyle. Bir tane kulaklık al, birden ses geliyor bak. Ofiste bir tane buldum da işte ne olacak 12 olacak. Channel 1 diyor abi. Şöyle Ömer abi doğru mu? Ne? Evet. Şöyle Tamam, çık birinci. Efendim Serkan Bey? Bir seti bir dil yapacağız, öbür seti bir dil yapacağız. Tamam. Bunların kanalların bu nasıl ayarlıyorduk? Bir, Basıyorduk. 1 ve 3 olarak ayarlayın Serkan Bey. İkinci kanalda parazit yapabilir. 1 ve 3'ü atayın. E, gelecek kanalda 3 ayarlıyoruz. Okey. Uzatmamız var mı? Bir uzatma versene. İsmail'cinin biri İsmail'cinin tabii tabii öyle oluyor işte. Ama siz verirken de şuraya bir ne yazalım? Biri ben alırım. Oraya TR yazalım. TR yazalım. Birisine de Geliyorum ben. Tamam. Varsa bir şey. Tamam, sen bunu yapıyorsun. PRS okuldan yapıyor. geliyor değil mi? Güzel geliyor. Tamam Serkan Bey'e ver. Serkan Bey'i konuşsun abi. Bu 3 ayarlandı Serkan Bey'le de. Konuş bakayım. Sesle yap. Tamam.
Biraz önce o kuramı. Kaç? Bu channel bir sayfa. This level, look, 21, 35, 6, 7. So I think we are very, very fast. Stand up, everyone. İsterseniz just one thing. Şarja koyayım mı? Stand up, stand up. No, no, everyone. Need to stress here. Okay, now we go. Have a chance. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız Pınar Hanım? Müsait misiniz canım? Yok, çok değilim de. Anladım. Bugünkü durumun nasıl peki senin? Ya da bu haftaki durumun? Toplantıdayım şu anda. Efendim? Toplantıdayım şu anda. Tamamdır canım. Peki yarın ya da bir sonraki günkü durumun nasıl? Valla 2 gün toplantıdayım. Anladım. Yani şundan sebep diyorum. Bizim bu Pınar'cığım, şirketlerin canım. bir teklif almamız Pınar'cığım, gerekiyor da. Pınar, Ben o yüzden aradım canım. Pınar'cığım, Senin beni müsaitlik duyuyor durumuna musun? göre hareket Pınar, Pınar. Alo. Canım beni duyabiliyor musun? Duyuyorum. Yazışalım olur mu kuşum? Yazışalım. Bir sorunumuz vardı, onu çözmeye çalışıyoruz şimdi. Tamam, Kameramız çalışmıyor. Tamam, hadi öptüm canım. Bay bay. Oldu. Montaj yetmiyor herhalde. Çay doldurayım mı abi sen? Yok abi. Şaşarım.
geliyor da. Bu düşmüyorsa. Bunlar düşmüyor, şu düşüyor. Nerede varmış? Şimdi geldi. Sadece o mu koptu? Bunun güvenlik duvarıyla alakalı bir şeydir o zaman. Virüs koruma falan var mı? Gitse bunlarda da gider. Ana bilgisayar onu mu kullanıyorsun? Direkt ona gir. Bunların dili bağlanmış. Ne veriyorsun bunu? Dil ama. Tercüman şey değil mi? Tabii tercüman. Ne yapıyorsun sen? Ekrana mı veriyorsun? Komple sesi alıyor, Zoom'a yolluyor, internete yolluyor. Bunlar da internetteki sesi dillere ayırıyor. Sesi de birinin üstünden bir tanesinden yolla. Niye? Anadolu çeviriyor ya, nasıl yapacaksın? Anadolu çevriliyor ya. Kanallara gidiyorsun. Bir ikinci kanal diye. Nasıl ayırıyor? Tercüman geleni demiyorum ben. Buradan yolluyorsun ya sesi. Buradan yollamıyor. Buradan kulaklıklara İşte gidiyorsun. buradan Zoom'a da ses var. Veriyoruz. Yani bu düşerse buradan dinlesin. Ses kartı kabul etmiyor ki. Ses kartı Mac kabul ediyor. Windows'lar etmiyor. Çok yeni katıldım. Yayına gidiyor, duyuyoruz diyorlar. Yayınların hepsi kapalı abi. Hadi yardım edeceğim bir şey var mı? Yok. İzin olsa ben bir sigara çıkarır mıyım? Hiç şey yok. Sağ olasın. Ben orada oturacağım. Benim de cevap için. Böyle kalsa olmaz mı? Oynatmaya gerek var mı ki? Hı. Salon görünse yeter. Aman konuşmacı.
Yine sunum yaparken hem bir şey marine çekecek hem de ekranın görüntüsü mü zoom'a verilecek? Tamam. Sanırım ikinci kamera mı geldi? Evet, kamera geldi. Geciktik ama ya. Ya kameramızda bir sorun var. İşte görüntü. Onun kumandası bozulmuş. Kayıtmış daha önce. Hmm. Buraya çevirdim zaten. Marine sunum yapacağım. Sonra öğrencisine yapacağım zaten. Diye düşünüyorum. Tamam, paneli o zaman direkt panel alalım. Bence öyle olmasın. Bizim kamera oturumluyor zaten. Yani buralardan güzel olmaz diye düşünüyorum. Aynı şey mi? Gerektiğinde zoom yapılabilir mi konuşan kişiye? İşin durumuna göre. Tamam. Ben her şeyi önerdim ama öğleden sonra panel oturumunda sahnede olmasını öneriyorum yani. Çünkü panel oturumu bilmiyorum öyle olur genelde ama bunu konuşunca ben bölümlerde. Ya da herkes bu tarafta oturacak. Evet. Kamerayı oraya alırız. Tamam. Sandalyesiyle durur. Tamam. Tamam. Full dediğini anlamıyorum. Full dediğin bir tane geri. Diğerinde 3 yaptım diğer bir tanesi. Doğru mu? Tamam, ben de diyorum ki 3. Birinci kanalda mı? İkisini aynı anda açmasın. Hazırlamaya çalışıyorum. Anladın mı? Ha, ikisini aynı anda açalım. Sadece kim tercüme yapıyorsa o açsın, diğeri kapatsın. Anladın mı? Serkan Bey konuşurken Arta kapatsın, Arta konuşurken Serkan Bey kapatsın. Diğerleri için de geçerli. Tamam. Tamam böyle. Doğru. Bak. Aynı anda konuşmasınlar yeter. Onun için şey yapman gerekiyor. En baştakine 3 yap. İlk sırada var ya, birinci sıra. 3 yap. O yeşil tuşa biraz bas. Hepsi 3 olur. Hayır Hakan'cığım. İlk receiver var ya. Onun şeyini bir aç. Açılsın receiver. Oradaki yeşil tuşa basılı tut. Hepsi 3. kanal olur. Yerine duruyor ya, şarj yerinde. Stetoskoplarını ayır. Açıldı mı? Yeşile basılı tut. Yeşil tuşa. Tamam. Hepsi 3 oldu mu? Tamam. Oradan. Tamam. Tamam. Şöyle bir sıkıntı var. Nerede o? Voltajı karşılamadığında yanıp yanıyor. Şu şey var. Bunun olanından alacağım işte. Aynısından alacağım. İşte şöyle söyleyeyim. Şu yanıp sönmeyecek. Direkt şu yanmaya başlayacak şuradaki. Orada takacağım. Bir hatta göstereyim. Öyle olursa anlarım. Tamam, ben oradan görüntü alacağım. Ben anladım. Burada yanıp sönüyor. Şurada yanıp sönüyor. Karşılamıyor. Voltajı geldi. Nasıl olmuş ama Allah'tan bu daha fazla. Şeyse arabası beraber. Şey yapayım, kalsana mı? Hadi ben sana teslim ettim. Bir anahtar ben. Al şuna işte. Bende var. Var mı? O dursun. Hadi size gidelim. Anlamlı gitsin. Araba bir şey yoksa sen şey yap. Verir mi? Aynen. Evet.
Bugün yok geçen hafta yapacağım. Anlaşmalar gerekiyor. Borcu şey yapmak lazım. Tercihten sonra yapılmış olmamız gerekiyor. Zaten söyleyeyim o zaman. Tam miktar söylüyoruz. Yaparız. Anlarsam arayı bloklarsam şey olur diye. Very good. I think that everybody, almost everybody's here. Jalal Shen had to move on to another appointment, and she begs our understanding that she had other responsibilities that she had to discharge. But now really, I wouldn't call it the heart, but certainly central point in our conversation, the policy vision report for civil society. So I will pass it on to my colleague, Marina Monciati, who will make the presentation. Obviously, this report is the cooperative report with Nihan and Kemal and colleagues. So we have all worked together towards this report. Marina, you have the floor. Thank you. 1 second, I'm setting up the presentation. Okay. Thank you very much. Hello, everyone. My name is Marina Monciati, and I'm a policy analyst at the European Roundtable, which is organizing, along with EAD, this conference. And I have been working for the past year and a half on the project, and I will present today the policy vision roadmap, which we wrote together as a team and as a result of the project activities. You also have it printed thanks to our Turkish colleagues. They managed to print the report. So I will present a bit the results and the main outcomes of this civil society dialogue. I will go through, first of all, the about the EU-Turkey climate policy dialogue. It was introduced, but I will just add a few points, more technical points. I will cover the climate policy landscape in the EU and in Turkey. Then we'll go through some civil society mapping between EU and Turkey, and lastly, some channels for articulation into policy processes. And the last and most important part, the roadmap and recommendations for civil society into how to articulate into climate policy and further climate action. So, as we said, with the climate policy dialogue, we are trying to accelerate the climate policy process and ensure that civil societies are able to articulate into policy processes that are able to cooperate and are able to provide their inputs and influence in the legislative processes, particularly. And in order to do this, we did a dialogue with many civil societies in Turkey and in the EU, and tried to understand what are the ways that they use into influencing policymaking. So, as
For this, we did 15 consultations and actually around 18 consultations. And these were, for example, in the EU, we consulted Sembureau, the Cement Association, we consulted Fuels Europe, and other associations. And from the Turkish side, we also consulted a big amount of civil societies and associations, for example, Turconfed, TOBB, the TEPAF, the Research Association, also a wide number of NGOs, in order to understand how they basically operate and what is their role in climate policy. And as also, in addition to that, we did already 3 workshops. This is the 4th workshop. The 3 previous workshops were more, we can say, more technical, and each one had their own topic and their own theme. There was the first workshop was more of the opening. The second one, we did a study on the impacts of CBAM to Turkey that we presented. We also looked at just transition policies. And the last workshop, which was in February, for the ones that have followed, it was more on civil society itself and what are the ways that civil society can articulate and can participate in climate policy. And with this, as I mentioned, with all this research and all these activities, we have put together a policy vision roadmap. And this policy vision roadmap tries to provide a blueprint for civil society in order to show ways and recommendations for CSOs on how to articulate into climate policy and participate and advance climate action, right? So the report mainly has 3 big parts, and we can say the first part is a high-level overview of the recent developments EU and Turkey. It covers the different policies. We mainly took the policies that are relevant, that the civil societies told us that are relevant, right? So it's going from the different parts of the European Green Deal to other legislative processes that are important, because also these processes and these legislations are important for Turkish civil society, since they will have an impact. First of all, let's say the CBAM, for example, right? So there will be payments that will have to be made if action is not taken. And at the same time, we also asked to the Turkish civil societies, what are the most important policies, climate policies at the moment? Why are they important, and how civil societies participate? And we also looked at good practices and lessons learned. So we looked at, for instance, in Europe, we have interesting mechanisms such as the just transition mechanism, which is very participative for civil societies. I think in Turkey, it's quite interesting, the Climate Council that was done in Konya was interesting, that since there were working groups there, and these working groups were quite inclusive, also to understand the view from the research organizations. And we put forward this best practices that can also be implemented and taken, let's say, at both in Turkey and in the EU, and should be fostered. And lastly, of course, we provide a roadmap with clear steps for civil society. Here, I'm talking about the different consultations we did and the workshops held. I already introduced this. And I will straight away go to the climate policy landscape in the EU. And it has to be said that in the EU, the climate policy landscape is very multifaceted, and it has a variety of legislations that make up packages, right? And the most important package, which was published in 2019, is the European Green Deal. This is sort of the blueprint for Europe on how to achieve their 2050 net zero 2050 target and minus 55 target by 2030. And in order to achieve that, of course, there are many policies that have been put in place. And if we go through this list, I will introduce a few of this, of how these different packages, how these different legislations make up the European Green Deal. So first of all, the European Climate Law.
is the law that enshrines into law the net zero target and makes it a mandatory target, and minus 55 by 2030. And afterwards, we also have the Fit for 55 package, which is inside the European Green Deal. And this is an important package because it's a package that allows the alignment of different policies that are in the EU to achieve the minus 55% target by 2030. And in order to achieve this minus 55, there is, for example, the revision inside the revision of the emissions trading system, which we also call in Europe the ETS2. There is also the revision of the Energy Taxation Directive, the Renewables Energy Directive, in order to increase all the targets that were previously set in these policies sometime before. Then inside the HD, we have the very well-known European Carbon Border Adjustment Measure, for which, as we have seen, it will have innumerable impacts on the neighboring countries, especially the trade partners of the EU. And this policy actually triggered many advancements in policies such as in Turkey, for example. We see that after the CBAM was published, there are considerations of having a national emission trading system in Turkey started. And this was an important policy measure that actually triggered climate action also around the world. And at the moment is going to start in 2023, apologies, with a few pilot sectors, including fertilizers, chemicals, etc. Then we have the revision of the emission trading system, and it has been revised in order to achieve the new target of minus 61% for the sectors that are under ETS by 2030. So it had to be revised in order to be able to achieve this target. We also have the revision of the Energy Taxation Directive. And if we look at the Just Transition Mechanism, it's a very interesting mechanism because it brought sort of a bottom-up approach to ensure that under the ambitions of the European Green Deal, no one is left behind, right? So that the socioeconomic impacts to the population, to the workers, and to the households will be taken into account. So the Just Transition Mechanism in specific, it provides funding to the regions that will be mostly affected by the green transition. And in order to do this, each region is providing territorial just transition plans. And these territorial just transition plans are done in conjunction with stakeholders, local communities, civil societies, in order to understand the main issues of the local context. So I think this was quite according to us, quite a breakthrough type of policy, because it really involved a broader range of civil society in order to then disburse the funds and to achieve the goals. Another interesting policy, I would say, is the Circular Economy Action Plan. And this is to make all the products more sustainable in Europe, including maybe some of you know the green textiles plan. And this actually, it's a policy that was shown as a concern by Turkish civil society due to the trade between the EU and Turkey on textiles. Aside from that, we have the Farm to Fork strategy regarding agriculture, and lastly, the European Climate Pact. I think also important to mention, of course, is the other relevant policies that are not specifically under the EU Green Deal. And this, for example, are the hydrogen strategy. It tries to provide clean hydrogen to the EU, right? And the EU hydrogen strategy is a strategy that provided in the European Commission, but it also taps into different legislative packages, and there are targets under different legislations for hydrogen. And another interesting one is the Sustainable Finance Taxonomy. This one is important because all the large companies will have to provide their green footprint, and this will make sure that investors know whether they are investing into a green company or not.
So this is also an important legislation that has risen a lot of debate in the EU. If we look in Turkey, we have seen a notable progress, especially in the climate area and an acceleration of climate targets, especially after the ratification of the Paris Agreement. And this was done in October 2021, as well with the commitment to net zero by 2053. From this also, there was the Ministry of Environment and Urbanization also changed their name to MOUACC, which includes the climate change part. And they are the ministry that is responsible for the implementation of environmental policy in Turkey. So this shows already a big step in Turkey into climate change policy and into accelerating climate change ambitions. In addition to that, the ministry, the MOUACC, announced with UNDP that they would join forces to prepare the 2053 climate change strategy and the 2030 action plan. And in order also to do that, a roadmap has been created for Turkey's climate targets and policies. And in this roadmap, there is the preparation of the climate law. This climate law, of course, will cover many legislations that will go towards the climate targets of net zero and reductions. And one of the regulations that will be under the climate law will be the regulation on emissions trading system. So in order to have a national emissions trading system that will cover several, or let's say the installations that are industrial installations from the hard to abate sectors in Turkey. And as well, there is the update of the intended national determined contributions, which will become just the NDC. Looking also at the more specific legislation, the existing ones. So I spoke about the climate law, which will come and which will set sort of the path for climate change policy in Turkey. But if we look at the different existing documents, we have the 9th, the 10th, and the 11th 5-year economic development plans. And these are important because they cover a climate change part. So they have environmental legislations under there and environmental targets. And aside from that, we also have the National Climate Change Strategy, the National Climate Change Action Plan, as well as the Adaptation Strategy and Action Plan. And if we look at other key legislative acts that are important also that are currently existing is the Renewable Energy Law, the Energy Efficiency Law, and the Electricity and Market Supply Strategy. And as already mentioned, in upcoming legislations, we have the climate law and the national emissions trading system, which will create a sort of new structure of climate structure in Turkey and will create an important change for the economy, and as well will give an opportunity for civil society to interact and have an impact. So, as I mentioned, the report looks into more detail at the different policies, but it also looks at what is civil society, of course. Civil society is the sort of third sector, right? So it's the third sector that brings the voices of the citizens, of the different members, of the businesses. So it is an important sector to always take into account, and this is also something that is reflected in the report. We talk about its importance. Then we map the civil society organizations in the EU and Turkey. We talk about some tools for campaigning and communication. So how can civil society use this? And of course, very important, one of the most important points, I would say, financing. So what are financing options for civil society? Of course, to have a long-term plan and to be able to survive. And then, as I mentioned, we look at the examples of efficient participation processes. If we look at this is just a snapshot of some civil society, and it's interesting to see that there is a matching, of course, of European civil societies and with a certain role, for example, business and sectoral associations, and we have its counterpart or sort of similar association in Turkey, right? So if we talk, for example, about Business Europe in the EU, which is the umbrella organization for business organizations,
Then in Turkey, we can also refer to TOBB, right? Because it's the umbrella organization for the different businesses. If we look at environmental NGOs in Europe, we have really a myriad of environmental NGOs such as WWF, Carbon Market Watch, CAN Europe, which is participating today too. And in Turkey, we have also local environmental NGOs such as UVA, TEMA, between others. And similarly, of course, there are network associations that are an important part of civil society. We have think tanks, academia, which provide, of course, the research and especially for legislations and how to best do a legislation. And lastly, we have trade unions and employers association, which are an important part of civil society, of course, in order to make sure that the voices of the workers are being heard. And this, I'm not going to go through the whole table because it's quite long, but this is just to show that in the report, we show the channels for articulating into climate policy processes. And we do that both for Turkey and the EU. And this example here, however, is mainly for the EU. And it shows specifically the formal participation processes of civil society in the EU, right? So basically, civil societies, organizations can go to the legislative bodies in the EU, which are the European Commission, the European Parliament, and the European Council. And they can provide feedback, they can talk to rapporteurs, they can talk to members of parliament in order to provide their view and to say what is good about the policy, what is not, their suggestions. At the same time, we also have some consultative bodies in the EU, such as the European Economic and Social Committee. And this also is a tool for civil society to participate and interact with the Commission and with the different legislations. Here I'm making just examples of, for example, Have Your Say platform, the Clean Hydrogen Alliance. So these are the different, all the different groups and tools that actually civil societies participate in the EU to interact and articulate into climate policy. So now if we go to the roadmap and the recommendations, we have decided to separate the roadmap in 3 parts. So first of all is the civil society interaction within the organization, right? So what is it that the organization can do itself within itself in order to get better and improve their capacities in order to articulate into climate policy, the interaction with the government, so the civil society and the government, and lastly, the interaction with the international sphere or with the EU, which is very important. It is to be noted that we are putting interaction with the government, but we are not stating that it is the sole responsibility of the government to provide funding and keep alive civil societies. It's also important that private members, funders, other associations, or we can also, citizens can provide support to civil societies. So first of all, we have the civil society action fields. So the action fields within the organization. And it is crucial to, first of all, that a civil society creates a common vision, right? So it is important that in order to articulate into climate policy, that you know and understand very well the needs of your members, the needs of the citizens that are part of your organization. And with that vision, with that common vision, you can go, of course, into articulating into climate policy and influencing climate policy, specifically also determining which climate policies would you like to influence. Then, of course, enhancing communication and increasing the media outreach. Nowadays, it's super important to have a broad media outreach without social media, without doing workshops, webinars. It's very hard to show your voice and to show the importance of what you're advocating for.
So it is important that the media channels are very well set and that there is a strategy behind it, right? Even if it's a person that works in communications in your organization or someone that is tackling it and helping in that terms, it's very helpful. And this also will be will go towards the first step, right? That is creating a common vision. So once you know what you want, then you can, of course, do the media outreach. And then it's very important to develop capacity within the organization. So, of course, once you have a vision and a target and an aim as an organization, you need to understand if you have the capacities to develop that aim, right? So, for example, some associations need technical experts that can do impact assessment analysis, modeling analysis, quantitative analysis in order to understand the impacts of a policy. And once you understand this impact of a policy, you can then, of course, influence policymaking and bring that view to the rest, to the ministries and the government. And lastly, in this action field, it's important to secure funding for long-term operation. So when we were doing the consultations, especially in Turkey, we realized that many, especially environmental NGOs, were lacking funding to have, let's say, to operate within 3 years, right? So it's important that there are mechanisms such as multilateral organizations, or there are private funders or government funding that can allow that civil society survive for a longer term, right? But it's also important, as it says in step 1, 2, and 3, that there is a strong, that the organization has a strong system, has a strong business model, let's say, we can call it, that has a strong capacity. And with this strong capacity, it's easier for civil societies to apply for funding. And also, if we think about tenders, right? If we think about organizations such as the GIZ, the German Development Agency, if you want to apply for funding for them as a civil society, it's quite a difficult process. So it's important that there are people that are able in the association to do that and are able to apply for these types of funding. Then if we look at the government and civil society interaction, we can see that it is important that if the civil society receives funding from the government, that they avoid hard control mechanisms in order to make sure that they are still having their vision and they still have their targets, and these are not distorted by external views. Addition to that, it's important that in the government civil society interaction, there is a more diverse group of civil society organizations that are involved in policymaking processes. We have noted that some types of NGOs, such as environmental NGOs, sometimes are not taken into account or are being left on a side when policymaking processes are being done. Or maybe some think tanks or academia are given priority compared to other NGOs and other CSOs. So it's important that the broad spectrum, as I showed in the mapping, is taken into account. And it's important to organize participatory processes for civil society. So the government should have stakeholder groups and working groups, as well as, for example, in the EU, there are certain platforms with specific topics, such as the Just Transition platform. And as a civil society, you can simply go there, show your views, comment on legislations, comment on draft documents. And this is important that it is set up also in Turkey, because this will allow, of course, to have a higher stakeholder engagement and better policy making, more accurate, considering the views of the whole spectrum of society. And lastly, the interaction with EU and Turkey and the international field. It is important that CSOs are aware of EU and international climate policy developments, as they need to know what will be some of the policies that they are interested in, such as CBAM, I don't know, the farm to fork strategy, or vice versa. In Turkey, they in the EU, they would be interested in the climate law development that is upcoming in Turkey. So it's important that everyone knows the climate landscape. And
also number 9, drawing on EU and international lessons learned and best practices is crucial in order to not to commit the same mistakes or to be more efficient. In this, for example, in Europe, we have CE Bankwatch, which works on just transition. They share best practices on how coal regions do their just transition, right? And by sharing these best practices from past cases, then it's easier for the region to do a better transition from coal or fossil fuels to cleaner energy. And it's important to leverage opportunities from the evolving climate policy landscape. As I mentioned, with the upcoming climate law in Turkey and the emission trading system, there will be a lot of opportunities also for civil society to provide an input to provide their views on how this legislation can be better structured. And it's important to see the way forward for EU-Turkey relations. So it's important to enhance the EU-Turkey partnership, of course. And for example, we have a mechanism in the EU, the Joint Consultative Committee, which creates a dialogue. And maybe mechanisms like this should be a bit more, should be shared more, and should be more mainstream, as to say. And lastly, we were thinking that in order to continue this dialogue, we would like to establish a platform for European and Turkish civil society. And this platform would enable to have a dialogue, let's say, between, let's say, the Cement Association in Turkey and the Cement Association in the EU. And it would also allow to know about the latest climate policy developments and to have, in order to sort of foster and continue this dialogue. I think with this, I'll finish, otherwise you'll get too bored. And Andre, I give you back the floor. Yeah, thank you very much, Marina and Nihan and Kemal. I think that it was a group effort. Look, as you've been exposed to people talking continuously since this morning, I'm not sure how much fun that is, but be nice to hear from you, just to give us a sense. We will come back to this issue of how this dialogue continues, the sustainability of the dialogue, the permanence of the dialogue. But there were a lot of, if you want, people talked about a lot of policies, about the CBAM and the ETS and this, that, and the other thing. There were some recommendation being made here. I'd like just to open the floor for anyone that wants to either kind of make some comments or ask questions, and we'll try and answer the question to the best of our ability. As it is normal in any team, you will have people here on the ground that will know very well certain of the EU policies and may know less well some of the EU policies. So we don't, that's why I have staff in Brussels that will know every nook and cranny. I know some of them well, Marina knows some of them, but we will not be able to answer every question, but also comment on what you heard so far. So there's a microphone here that Marina has that she's gonna give it to you, or you can speak loudly. But if there's need for interpretation, I think that you need a microphone for that. So anybody wants to start? I mean, this is a small group, and it's civil society is never at loss of words. But in this case, you are. Does anybody want to start? Did you want to start and nobody? You will? Oh, come on, guys, somebody. Yeah, well, listen, I'm being saved. That's why we brought troops from Brussels. Yeah, just going to save you. Can you all hear me? Yeah. Well, nice to meet you all, and thank you for the invitation. So I actually work for a Brussels-based think tank, so not an NGO, but I supervise energy and climate policy.
as Marina suggested, could EU civil society and Turkish civil society could team up and build platforms that simplify the message a little bit, and that will help the EU really market the climate, the energy transition abroad a bit more. Explain it a bit better to external partners like Turkey, and vice versa. I think myself, when looking at Turkish energy and climate policy, I know it's largely still in infancy if you compare it to the EU, but I think Turkey can do a lot better at communicating about this externally. So if it's not going to come from the government or institutions, then I think NGOs, Turkish NGOs, have a huge role to play in trying. I mean, you're not going to write the plan, but you can contribute to it, right? And you can try and explain it abroad a bit more. So I think this, just to comment on this idea of a shared platform, I think that would be useful. Thank you. Yeah, thanks. One thing that you need to understand, because I think you look at the map and you look in Europe and say, well, they're all the same. The fact of the matter is that the traditions and the behavior of civil society in different parts of Europe is quite radically different. If you take, the Western Europe, Northwestern Europe, whether it's France, Belgium, the Scandinavians, Netherlands, they will be very active and very vocal and what have you. If you take Southern Europeans, they will be, but in a different way. If you take Central Eastern Europeans, their tradition of civil society interaction and activity and existence, as a matter of fact, is very, very different. So, if you go to Bucharest, you go to Sofia, you go to Warsaw, it will be a different civil society interaction than what you get in Paris. So it'd be interesting to hear your reactions to what you heard here today, because that's, the diversity and the way people change and learn from each other. It's an important component of what we're trying to do here today. We try to do for the last year and a half, and we'll find out to what level of success. I don't know you at all. Normally, I would just go and say you, but because if I knew people, but I don't know here, so you're safe with me. Yeah, there you have. Somebody is breaking the ice. You need a microphone? She'll give you the microphone quickly before she changes her mind. Hello, everybody. Welcome to Turkey, first of all, and nice to meet you all. I'm Gizem Uğurlu. I'm working as an assistant expert in TOBB. And I want to ask the frequency of these face-to-face meetings. I always participate in your meetings. But online. But I think these kind of meetings are more efficient. Well, look, the one of the problems is that these dialogues, the way they are organized now, they are, they have a sunset, they have a closing date. And for the moment, I think this is the last session that we have a mandate to do something. We hope that this, in some fashion or form, this will continue. We don't have a mandate right now. I mean, the mandate, if we were to continue something like this, the mandate would come from ourselves because we enjoy to do what we do. Without getting a mandate or support from somebody, we can do things, and we will always welcome and encourage all of you to participate, but it's going to be a much more limited type of engagement by necessity, by the reality of life and resources. We have, for instance, I'll give you a for instance,
there are different type of jurisdictions. You know, I used to work in Geneva at the World Business Council and Sustainable Development, very interesting. So there's a whole bunch of people that were there and they behave in a relatively international way. So these were people that were coming from different places, but they had a very internationalist, globalist, if you want, approach to life and vision of life. Once you move into Brussels, Washington, Ottawa, these are people that are lobbyists and they look at their next business day and this is what they're interested. So they're interested in very domestic things. In our case, one of the reasons that we're involved in this, while this project had an attraction for us, because we're a little bit unusual in the Brussels context. We tend to be much more internationalist and we make an effort to bring different voices in the debate in Brussels. Because Brussels talks to each other, you know, there's a limited number of people. I don't know, I would say, I'm not sure that number, let's say 100 people that more or less you find everywhere. Every time you go, 75% are there. But they rarely hear what is happening. So we have tried, especially in the discussion on CBAM, and us as a think tank, we have been very active in this debate from the very, very beginning. And we have made a real effort to try and have what we would call international town halls, whereby, yeah, I mean, there was a discussion about EU policy, but the intention was very much more for Brussels people, the Commission, members of Parliament, member states of the European Union to hear the thinking, the impression of what does the world think about what Brussels does. But it's relatively rare. So the short answer to this, regretfully, is if we will continue in this activity, it will be more in things that we do and we try to expand those things. But as a platform, as a dialogue itself, we simply don't have that mandate from anybody. We will do it our own account, unless the government of Turkey and the European Union decides to continue this process and this project. And frankly, for the moment, I don't know, Kemal, maybe you want to add something because you are very much part at the beginning of this discussion. I have two comments. One of them is for Albrecht. Thank you also, Albrecht. We will be excited to listen to you in the afternoon session. So it will be good to learn your expertise and how you manage this public affairs and the relation between different parties in EU. For this project, it is we know that it is really difficult for NGOs in Turkey, in particular, to be involved in the decision-making process. One of the purpose was to increase the capacity, competency, and also to establish and share experience between Turkish and EU NGOs, and to also maybe learn from our partners, France in EU, how they are involved in the participation process, how they are represented in different platforms. So in that way, I think we are still in the beginning. We are far from the practice in EU, but hopefully together with the increasing interest in climate regulation, we will also be more involved in the process. Would you like to? Oh, this is getting better. It starts like this and it increases. Hello, everyone. I'm Onur Ünlü. I'm representing Turconfed today. I would like to add some more comments on Kemal's and sorry, I couldn't catch your name, but yeah, Albrecht, your views. The situation in Turkey is quite different. I'm a board member for Turconfed, which is the biggest NGO in Turkey, business association. I'm also chairman for Energy Efficiency Association, so I do have quite a lot of roles in the NGO business. I forget what I'm doing in my business life. But the thing is that
the important issue with the associations is that the key role today, they can only do awareness raising activities and nothing more, unfortunately, because some of them, even though it's their core business, isn't even invited to climate change talks in Konya, where Mr. Güven also mentioned about it was going fairly well. I'm lucky to have like 5 different hats. So one of the hats invited there. So I have witnessed all the negotiation talks. So basically what associations do or NGOs do in Turkey is that they do awareness raising activities. That's mainly in the form of, now it's physical meetings or training sessions. And the important issue is that, as you have stated, Turkey has huge potential. And unfortunately, through public media, it all goes down to CBAM or the border adjustment mechanisms and, you know, fees that you are going to pay. They're trying to scare you. But on the other hand, as NGOs, we all know that this actually brings a huge potential for increasing your market outside of Turkey as well. Because if you have the green transition in place sooner than your competitors, then you can increase your market. So this brings a huge potential as well. So what we are trying to do is, instead of scaring people about this process, we try to encourage them about what are the extra benefits that they can create through these activities. And we can only do it by showing them roadmaps, raising their awareness on the subject, or giving them clear information and easy information. We can call it like Green Transition 101 type of lectures. To show them this is not something very difficult, this is easy to do, but you have to do these sort of steps. So I just wanted to add this. Thank you. Thank you very much for that, because that's kind of real experience from one of you, so to speak. Any other comments? Once in a while I see this flag and I see somebody raise the flag, but no. Yes, Andre? Laurence. Do you hear me? Please. Laurence. Yes. Please. Right. I'll try to put the camera on again, but I'm not sure. Here we are. No, thanks a lot for the various presentations and for the discussion right now. I think, I very much understand that the project that will be delivering the report is coming to an end. It doesn't mean that, ipso facto, the EU, the Commission, would not be interested in following up on the principle of sharing best practices on both sides and trying to learn from one another on the role and the tools related to, civil society in developing and fostering climate policy, a climate policy at large. I mean, it's also about energy policy, transport policy, and so on and so forth. I think we on our side, we have a clear interest in continuing the exchange on that, in order to inspire on our side potentially what Turkey would be doing, in full respect of our respective sort of traditions and state of affairs. I think it's very clear that we will not be doing it in the same way necessarily. We're not at the same stage either of climate development. So I think we're not trying to align our respective policies. It's a matter of taking the different situations in account, of course, when doing that. But we can certainly contemplate ways and means to continue to exchange and put the various stakeholders in touch, should they wish to be in touch, to exchange on that. I think that would certainly be useful, not least to understand
how we came up with our policy, how we do it with stakeholders. I mean, the EU has not developed all of that in in a day. It's been a long process, so I think we have some experience that we would be ready to share with our Turkish friends. I just wanted to say that because I think it's important to perhaps to think about what we can do together to have a dialogue on our respective policies, and CBAM comes as a first example, and I understand why. But I think what is at stake now is really to try to create the conditions domestically with all the stakeholders from the industry side, from the NGOs, from citizens, so that we can have a fruitful dialogue on climate in general, be it on mitigation, be it on adaptation. So that's what I think we would be interested in exchanging also further on. Thank you, Laurence, and that's hopeful. Again, we can continue the dialogue and find ways and means. But part of this project is to ensure the stability and the continuation of this this exchange of views, this relation, this if you want, yeah, dialogue is a word that we repeat too often, maybe. Well, look, I think I don't want to force this enormously. I tried. But we will have the discussion in the afternoon where my colleague and partner Kamal will manage this panel discussion on the future and role of civil society. And then we'll come back to close with exactly what you raised now, the project sustainability and network creation following the completion of this particular part of trying to work together. So lunch, I'm not sure where lunch is because I haven't been informed, but Marina, where, or Nihan, maybe somebody can explain where lunch is? Just on the other side of the lobby. Yeah. Okay, so lunch is on the other side of the lobby and presumably we'll be back here in an hour. Sounds like a very quick lunch. Thank you. Fluid olmayan mutlaka. İçine giren ışığı kırmış oluyor. Öyle bir imkan var mı? Ömer abi var mı öyle bir? Çalıştıran böyle. Çalıştıran
voltaj notları vermiş. Hayır, voltajını ayarlıyorsun. Voltaj metrede o demek gereksiz bir şey var. Ben piyasasını bilmiyorum ama beraber ha, güzel yani kullanış ya 12 volta da ayarlayabiliyorsun. Tabii yani. Ona oluyor, buna olmuyor. Görmüyor musun? Kablosu nerede? Ne oldu? Efendim abi? Kablosu var. Şuna bakalım. Kablosu var abi burada. Ne oldu? İyi elhamdülillah. O arada bir gidiyor. Dokunmayacağım. Ben ellemem zaten onu. Veriyor musun? Vermiyorsun. Yok. Ben şimdi söyleyeceğim. Tamam. İkinci kamerayı da ayarladık. Bir problem yok.
If we are not there, who's discussing this? Some topics, yes.
Bu yatırımların 5 trilyon dolara çıkması öngörülüyor. Dolayısıyla bunun için para gerekiyor ama şu anda mesela finans sektörü de bunun farkına vardı. Bununla ilgili paketler açıklanmaya başladı. İkinci konu eko inovasyon. Siz daha yeşil, tırnak içerisinde yeşil, her şey yeşil oldu adı. Daha yeşil ürün üretmeye başladığınız noktada bu sefer yeni pazar oluşturma fırsatınız artıyor. Burada en büyük konu dediğim gibi bilgi eksikliği. Bunun için de biz odaklı farkındalık arttırma çalışmaları yürütüyoruz. Şu anda Yeşil Dönüşüm Komisyonu olarak benim başkanlığını yürüttüğüm komisyon
Şu ana kadar Bursa, İzmit, Adana ve Elazığ'da çalışmaları yaptık. Ben ayağımın tozuyla yarın sabah Samsun'a gidiyorum. Samsun'dayız. Ondan sonra İzmir, Van'la devam edeceğiz. Gaziantep'le bitiriyoruz. Arkasından da bir aksilik olmazsa Eylül ayının ortasında Ankara'da büyük bir çalıştayla sahada bulduklarımızı kamuoyuyla paylaşacağız. Kanun yapıcılarla paylaşacağız. Ve burada önerilerimizi dile getireceğiz. Buranın da değerli kısmı biliyorsunuz Avrupa Yeşil Mutabakatı altında birçok konu başlığı var. İşte tarladan çatalaya tutun da tarımdan ormancılığa, enerji dönüşümüne, yenilenebilir enerjiye. Dolayısıyla biz o şehirlere uygun konu başlıklarını seçerek o şehirlerde tartışıyoruz ki cidden oranın yerel federasyonları, yerel dernekleri, kanun uygulayıcıları hepsinden görüş alarak bunların daha doğru bir şekilde bir politika mekanizmasına ulaşmasına öncülük etmek istiyoruz. Yıllardır tanışıyoruz. Beni bırakırsan ben 8 saat konuşabilirim. Onun için kesmen gerektiğin yerde kes diyeyim. Şimdilik bu kadar. Teşekkür İkinci ederiz. turda biraz daha devam edelim. Tamam, teşekkürler. Halil İbrahim Bey, biz burada Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak burada ama aynı zamanda Ankara Kent Konseyi de başkanı. Ankara İklim Eylem Planı'ndan Kent Konseyi'nin de oldukça aktif olduğunu, hatta bu konuyla ilgili bir çalışma grubunun olduğunu da biliyoruz. Hani sizin için de uygunsa Ticaret Odası'nın yaptığı çalışmalarla birlikte belki isterseniz Kent Konseyi'nden de bahsedebilirsiniz. Tam Buyurun. siz soru sorarken davet metni geldi bana. Genel kurul hemen duyurayım ben. Buraya Büşra bir mesaj atmış. Ankara Kent Konseyi Çevre ve İklim Meclisi oluşuyor. 4 Haziran 2022 Cumartesi günü. Yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda bütün paydaşların, bileşenlerin katılımıyla böyle bir meclis oluşuyor. 100'den fazla STK, kamu temsilcisinin olduğu iyi örneklerin bir araya geldiği bir meclis. Şöyle bir talihsizliğimiz var bizim. Onlarca emek var, iyi örnek var, çalışma var, üstadların yaptıkları var. Hepsini yan yana diziyoruz. Üst üste koyma sorunumuz var. Mevzuyu duyduğumuz zaman da ilk biz keşfetmiş gibi davranıyoruz. O hızla koşmaya başlıyoruz filan. Ve konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmaları görmezden geliyoruz. Bu talihsizliği ortadan kaldırmak için bütün paydaşlar ve ilgili görünmeyen kesimlerin aynı anda konuşacağı organizasyonların önemini anlamıştık biz aslında. Ankara Ticaret Odası Cumhuriyet'ten önce kuruldu aslında. İzmir İktisat Kongresi'nden sonra. Cumhuriyet'in çatısını çakan oda gibi bilinir. Yani Rıfat Börekçi'ye Mustafa Kemal Atatürk esnaftan para topla. Şu birinci meclisin çatısını yapın dediği oda. Dolayısıyla hayata dair her konuda ticaret erbabının ilgili olması ile ilgili görev tanımımızı hatırladık biz bu süreçte. Şöyle bir kolaycılık vardı. Dünyanın tedarikçisi zannediyorduk kendimizi. Tekstilin en büyük tedarikçisi. Diğer ürünler ne kadar güzel kar ediyoruz. En ucuz biz satıyoruz filan. Doğamızı, ovamızı, suyumuzu sattığımızın farkında değildik. Rekabet ettiğimiz, zannettiğimiz avantajlarımızın tamamı gelecek nesillerin nefes alma özgürlüğünü paketin içerisine ihracatın konusu yaptığımızın farkında değildik. Bu farkındalığı ticaret erbabının dışındaki kesimler, sivil toplum örgütleri, sizler gibi kuruluşlar dillendirdiği zaman ticaret dünyasında etkisi zayıf oluyordu. Görev tanımınızın içerisinde cümle kurmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla haber değeri olabilmesi için o konuyla ilgili konuşması beklemeyen kesimlerin konuşmaya başlaması gerekiyordu. Bu ekoiklim zirvesi ile ilgili süreç aslında suya saygı buluşmalarıyla Kent Konseyi'nde 2 yıl önce başladığı zaman ki ekoiklimin proje koordinatörü de burada Ceren Hanım, TÜRSAB'ı temsil ediyor. Onlar bu konuya ticaret odasının ve diğer kesimlerin girmesinin etki artırabileceğini önerdikleri zaman ben çok hak verdim. Ve ardından ilgili görünmeyen bütün kurumları ziyaret ettik. Tabii ticaret dünyasının harekete geçmesi için o KOBİ'ler diye üstadın tanımladığı alan, aslında o kenarda sadece Ankara'da 30.000'den fazla Ostim'de, İvedik'te zor şartlarda hayatı tırmalayarak ihracat yapmaya çalışan kesimlerin Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat Anlaşması'ndan dolayı yılda 2 milyar öngörülen karbon nötr süreç 2050 yılında 30 milyarlık bir rakam üzerinden tanımladığı vergi olayı anlamamızı kolaylaştırabilir bir kanaat oluşturdu bizde. Halbuki bu rakam bu konunun etkilerini mukayese ettiğimiz zaman komik bir rakamdır.
bu konudaki tüketim kültürünün %95'lere ulaşan gençlerin çevre ve iklim bilincinin ürün satın alırken rafta dikkat etme argümanlarımızın gelişmesini dikkate aldığımız zaman bu sınırda vergi vesaire gibi yaptırımların Avrupa Birliği'nin ihtiyacı olan rakamlar olmadığını, dünyadaki dönüşüm sürecine sorumluluk almakla alakalı iyi niyetli uygulamalar olduğunu anlamamızı kolaylaştırıyor. Şimdi Türkiye sanayi devrimini kaçırmak zorunda kalan bir ülke. Ama yeşil dönüşüm sürecinde Avrupa'daki ve dünyadaki farkındalık da aynı oranda genç farkındalığı olan bir ülke. O zaman ilgisiz kesimlerin duygularıyla ilişkilendirme ihtiyacı duymuştuk. Biz farkındalık açısından baktık olaya. Uzmanların vakit bulamadığı bir alandır bu. Uzman olmayanların örgütlenebileceği bir alan. Tabii işte 1500'lü yıllarda kanunnamelerde çevre ve iklim bilinci olan bir toplumuz biz. Kanuni Sultan Süleyman döneminde. İşte 1937'de makine kimyayı tesadüfen ziyaret ettiğimde öğrendim. Geri dönüşüm tesisini kurdurmuş Mustafa Kemal Atatürk. Dolayısıyla dünya 1971'de Greenpeace'le tanışıyor. Çevre ve iklim farkındalığı konusunda yeniden keşfettiğimiz, zannettiğimiz bütün değerlerin burada, bütün öğretilerde olduğunu biliyoruz. O zaman Orta Asya'dan Akdeniz Havzası'na 1 milyar 800 milyonluk bir nüfusa yaklaşık 2 saatlik uçuşla gidebildiğimiz, kültürel olarak etkileşimimize açık olan bir coğrafyada, Orta Doğu'yu kattığımız zaman 2,5 milyarlık bir coğrafyada aslında dünyadaki bu evrensel değerlerin anlaşılmasını, algılatılmasını kolaylaştıracak bir etkileşim gücümüzün olduğunu COP26'da ifade etme fırsatı bulduk biz. O zaman direnen bir toplumun mensupları değil, sanayi devrimini kaçırmış olan ve bu konuyla alakalı sorumluluk bizden değil, 30'dan fazla ülke sanayi devrimini yaparken hava %30 düzeyinde sıcaklığın artışına sebebiyet verdiler. Efendim ozon tabakasına şöyle bir sorumluluk aldınız. Hadi biz oynamıyoruz. Bizim bu konuda %1'lik bir sorumluluğumuz var. Siz hadi halledin işinizi diyecek sorumsuzlukta bir toplum değiliz biz. O zaman geçmişten referanslarımız ve soyut değerlerimiz üzerine gittiğimiz zaman yani öleceğinizi bilseniz ağaç dikin öğretisiyle yetişmiş bir toplumdur burası. %99'u bu inanç sistemine mensuptur. Bu konuda bebekliğinden itibaren babaanne öğretisinde çevre ve iklim farkındalığı olan bir toplumun dünyanın gerintisinde kalmasının anlamlı olmayacağını aslında muhataplara anlatma fırsatı olduk. 1,5 dakikada ne kadar anlatılır bilmiyorum ama şu kadarından bitireyim, devamında arz etmeye çalışayım. 100'den fazla kamu ve sivil örgütü bir araya getirerek TÜRSAP'tan TİM'e kadar, İhracatçılar Meclisi'nden Odalar Birliği'ne, kentteki odalar, organize sanayi bölgelerine kadar kirletici gibi zannedilen kesimlerle nefes alma özgürlüğünü kaybettiğini düşündüğümüz çocukları, yetişkinleri, 3. yaş grubunu, akademisyenleri, öğrencileri tamamının bir araya gelebileceği bir organizasyonun ciddi bir etki yapacağına inandık ve bunu gördük sonrasında. Bunu ayrıca anlatmak istiyorum. Sonuçları nedir diye. 95 bin kişiye kentin, bu başlangıçlar kenti Ankara'nın ortasında 1,5 günde 137 oturumda 322 konuşmacıda nasıl geldi bu insanlar? Orta öğretimdeki bir öğrenciyle Türkiye'de ilk yüzde olan bir holding patronunun nasıl etkileşim sağladığını, birbirine benzemez kesimlerin aynı cümlelerle aynı duyguyu nasıl ifade ettiğini ayrıca anlatmak istiyorum. Şimdi çok zamanınızı almak istemiyorum. Teşekkürler. Bir sonraki turda memnuniyetle dinlemek isteriz. Özlem Hanım, Can Europe adına burada çok güzel çalışmaları var. Biraz da cesur ve kimsenin, birçok kişinin söylemekten çekindiği şeyleri çok rahat söyleyebiliyorlar. Buyurun Özlem Hanım. Sivil toplumun gücü diyebiliriz belki ona. Avrupa İklim Eylem Ağı Climate Action Network Europe adına buradayım. Türkiye için iklim ve enerji politikaları koordinatörü olarak çalışıyorum. Climate Action Network Europe'dan, Avrupa İklim Eylem Ağı'ndan kısaca bahsetmek gerekirse özünde bir STK koalisyonu. İklim ve çevre alanında çalışan 40 kadar ülkeden 180'den fazla sivil toplum örgütünün bir arada çalıştığı ve iklim değişikliğiyle mücadele için politikayı etkileyen, bilgi üreten, kampanyacılık yapan, savunuculuk yapan bir network, ağ. Hangi alanlarda çalışıyoruz? Aslında iklim değişikliği artık yani iklim değişikliğiyle mücadelenin ilgili olduğu her konuda, bu da artık aslında zaten
tüm ekonomik ve toplumsal konular diyebiliriz. Farklı politika dosyalarımız var çalıştığımız. Yani sadece enerji alanında değil, yani sadece gaz, kömür, yenilenebilir enerji değil. Onun dışında endüstrinin karbonsuzlaşması, ticaret anlaşmalarında iklim değişikliğiyle mücadeleye uygun anlaşma maddelerinin bulunması, bunların revize edilmesi gibi konular. Onun dışında iklim değişikliğinin toplumsal etkileri gibi çok farklı alanlarda bilgi üretiyoruz ve aslında politika yapıcıları etkilemeyi hedefliyoruz. Avrupa İklim Eylem Ağı'nın son dönemde özellikle Avrupa Birliği'ndeki iklim politikasını değiştirmek, etkileme konusunda önemli çalışmaları oldu ve olmaya devam ediyor. Avrupa Birliği'nin 2030 hedefinin güncellenmesi sürecinde o iddianın en az %55 olarak revize edilmesinde iklim ve çevre alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin baskısı çok büyük oldu. Her ne kadar bu 1,5 derece hedefi için yeterli olmasa biz hala %65'e bu Avrupa Birliği'nin iklim hedefinin revize edilmesini gerektiğini düşünsek de aslında en az %55 olarak hedefin belirlenmesi de sivil toplumun özellikle bastırdığı ve başka alanlarda işte sendikalardan, iş dünyasından, başka alanlardan gruplarla ittifaklar kurarak aslında başardığı bir hedef olduğunu söyleyebiliriz. Diyeyim, fazla zaman almadan diğer konuşmacıya vereyim sözü, sonra diğer sorularda Tamam, ben diğer detaylandırırız. konuşmacıdan şöyle bir şey sorabilirim. Avrupa'da oldukça etkili olduğunuz görülüyor. Türkiye'de nasıl gidiyor? Yani aslında en başta konuştuğumuz gibi tabii ki Türkiye'de politika yapma süreci, politikayı etkileme süreci ya da politika etkilemeye olanak sağlayan mekanizmalarla Avrupa Birliği'ndekiler çok farklı. Aslında belki hani ilerleyen zamanlarda da konuşacağız. Türkiye'deki en önemli gündem maddelerimizden biri çalışma alanımız enerji dönüşümü ve Türkiye'nin iklim hedeflerinin iyileştirilmesi. Türkiye'den de 9 üyesi var Avrupa İklim Eylem Ağı'nın. Doğa Koruma Merkezi de onlardan bir tanesi. TEMA, WWF, Doğa Koruma Merkezi, Genç Düşünce Enstitüsü, İNGEV gibi biz de artık iklim ve çevre alanının dışında da artık iklim meselesine kafa yoran farklı alanlardan organizasyonların da üye olduğu Türkiye'deki ağımızı genişletiyoruz. Ve hani Türkiye iklim değişikliğinden aslında iklim değişikliğine karşı Avrupa'nın en kırılgan ülkesi. Bu açıdan hem uyum kapasitesinin iyileştirilmesi hem de küresel mitigasyon çabalarına, yani iklim değişikliğine mücadele çabalarına katkı vermesi ve orada talepkar olması gereken bir ülke ve bizim de aslında burada yapmak istediğimiz sivil toplumu üyelerimizi ve üye olmayan diğer sivil toplum üyesi paydaşlarımızı güçlendirmek ve politikayı bu yönde etkilemek. Kömürden çıkış ve bunun adil bir şekilde olması, adil geçiş önemli çalışma konularımızdan biri. Son dönemde çıkardığımız bir rapor var. Türkiye'nin 2030'da kömürden çıkışının mümkün ve gerçekçi ve aslında iklim değişikliğiyle mücadele için en kolay adım olabileceğini gösteren bir çalışma. Bunu aslında bu değişikliğin toplumsal maliyetini nasıl çözebileceğimiz ve bu geçişin aslında olanaklarının bölgeler için nasıl adil bir şekilde dağıtılabileceğine yönelik çalışmalarımız da var. Şu an aslında en büyük konumuz 2053 net sıfır hedefini belirledi Türkiye. Cumhurbaşkanı'nın da bu konuda yaptığı açıklamayla. Şimdi bu 2053'ü gerçekleştirmek üzere ara hedefimiz, 2030 hedefi ne olacak Türkiye'nin? O 2053'teki net sıfır iddiasını 2030 için de gerçekleştirebilecek mi, ifade edebilecek mi? COP26 aslında o açıdan önemli bir ifade alanı oldu Türkiye delegasyonu için. Çok kararlı bir ifadeyle COP27'ye iyi bir iklim hedefiyle, 2030 iklim hedefiyle geleceğini açıkladı. Dolayısıyla bizim beklentimiz de şu an Türkiye'nin 1,5 derece hedefine uygun bir iklim hedefiyle, bir mutlak azaltım hatta hedefiyle gelmesi. Türkiye'deki gündem maddelerimiz, konularımızı da böyle özetleyebiliriz. Çok teşekkürler. Albrecht, Center on Regulation in Europe, Avrupa Düzenleme ve Regülasyon Merkezi Enerji ve Sürdürülebilirlik Direktörü demiştik. Türkiye'de çok benzerini benim en azından bilmediğim farklı bir yapıları var. O yüzden biraz bize
yapısından da bahsedebilirsen. Albrecht, you don't, let me quickly translate for you. Central Regulation in Europe is a unique institution. We don't have, I think, a similar entity in Turkey. So I'd appreciate if you can also mention about your mission and your activities. Sure, thank you. Davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Don't worry, I'll continue in English because I don't want to take the risk of saying anything stupid. And but I'll try and keep it short also. So very simply, we're not an NGO. So the Center of Regulation in Europe is a think tank. That's part of a quite big think tank ecosystem in Brussels, but quite new also. So we're part of again, this ecosystem of think tanks working on EU energy and climate policy. What we cover is actually technology, transport, and the energy sectors. And our primary goal is to assess and improve policies and regulation that are being pushed by the European Union. So our action is very much focused in Brussels at European level. And our end goal, well, obviously on the climate front is, as everyone else, to try and contribute to reaching the 2050 net zero targets that the Commission has set out. But then we bring together quite a large mix of organizations. So our members are universities, and we've got research fellows from a bunch of different European universities. We have national regulators. So when I say national regulators, I'm speaking about telecom, energy, and transport regulators across European member states. So we're not talking here about the European institutions. And I can tell you, regulators, national regulators don't always agree with the Commission and even between each other. And then we've got a bunch of corporate members, so companies from the sectors that we cover. And what we do is that we conduct research projects where we look at specific EU policies. So in my case, I supervise the Energy and Climate Department. So we look at, we've been looking at the European Green Deal and all its components and, specific initiatives. And we bring together people around the table to try and discuss and improve the proposals that we have in front of us already. Now, it's a difficult process. Huh? It's not easy. I'd say that more than an advocacy vehicle, because we don't do any lobbying, we're more a discussion space. And we try and formulate recommendations, concrete recommendations to the Commission or the European Parliament or the Council to improve the regulation that they have designed. So for this, we have a team of economists, lawyers, specialists in these issues. But it's never an easy process, right? I think as Gehannem was talking about interim targets and having a proper game plan. What we see at European level is that there are there's a 2050 target, there's a 2030 target, we're supposed to have a 2040 target at some point. It's one thing to set targets, it's another thing to work on a plan A to reach these objectives and to have a plan B and maybe even a plan C in your back pocket in case this doesn't work. So I think what we see at the European level and what Turkey would get to at some point also, once the climate vision and the targets are clearly set, is actually how to get there and how to have a proper plan that relies on a mix of technologies, financing, subsidies, etc., that will take you to your net zero goal. And I think the EU is still struggling with it, and we see that very much within our own think tank. We see that when we listen to what people are talking about in Brussels. You see people from different industries pushing different types of technologies, and obviously everyone preaching for their own church. What we try and do is bring people together and create a safe space for politicians, for policymakers, for regulators to exchange with the corporate sector and with civil society, and to come together with solutions. Again, not always an easy process, but we try our best. And I'll leave it here for now. Thank you. Thank you, Albert. Now, Emmanuel, thank you again for joining us. I'd like to give the floor to you.
Cement sector is important, especially for Turkey, and it's one of the CBAM sectors. So I'll appreciate if you can inform us on what your organization is doing on articulating and influencing the climate policy development. Thank you, and thank you very much for the invitation. And obviously, I'm sorry I can't be there with you in person, but it's great to hear the perspectives of so many different stakeholders. And also, I'd like to thank the translators for the work they're doing today. So, indeed, Semburo is the association of the European cement industry, and as such, we represent all the national cement associations across the European unions. But we also have, as part of our membership, national cement associations which are not part of the EU. And this includes actually Turkcemento in Turkey, but also the UK Cement Association or the association in Ukraine, for instance. So Semburo goes a bit beyond, indeed, the EU as such. But our core task and our day-to-day job is very much to follow European policy developments and keep our members informed about these. As you know, there is a massive legislative development in the EU around climate. So you're aware that within the European Union, of course, cement is part of the EU emission trading scheme, but we're also regulated by different regulations impacting the environment. For instance, the Industrial Emissions Directive, which regulates pollutant emissions, as well as various sets of measures around biodiversity or health and safety. And one of the primary functions of Semburo is to keep our members informed about these. Now, the other side of Semburo's job is obviously to represent the cement industry towards EU policymakers. So we are the voice of the cement industry in Brussels, and indeed we interact with EU policymakers, and indeed we try to influence EU policy legislation where it has a significant impact on our members. And now this, of course, mentioned some of the files which have been discussed already, like the emission trading scheme, or indeed the carbon border adjustment mechanism. So if I can just highlight indeed some of the key developments for us. So the EU carbon border adjustment mechanism, CBAM, is very important for us. It's also something which we debated quite a lot internally with the members, also because we, as I said, some of our members are not based in the EU, so they may face, indeed they will face the payment of a CBAM in the future. It's a very big priority for us, but what we're asking as an association is a fair level playing field. So we do not want CBAM to be a protectionist instrument. That's not at all the objective of Semburo. The objective of Semburo is just to have a fair system where importers will have to pay, in fact, the same CO2 costs that are paid by European suppliers on the EU ETS market. But again, just to repeat, we see this as a fair system. So, for instance, if we take the case of a UK exporter to the European Union, we think it's important that if he's paying some carbon price as part of the UK emission trading scheme, then this should be reflected in the amount of CBAM certificates which he will have to surrender when exporting into the EU. And this is very much the same thing with Turkey. We as Semburo think it's important that if tomorrow the Turkey sets on their own emission trading scheme, then this should be taken into account within CBAM. So again, just to repeat, CBAM is a very, very big priority for us. We want it to happen. We're very glad that it will be happening. But again, we do not see it as a protectionist tool. And I really want to emphasize this. So it needs to be transparent and it needs to be fair also for exporters outside the European Union. One thing, and I think I can finish my introductory remarks here. So, of course, our job is to represent the cement industry in Brussels, but I also wanted to emphasize that cement, and in particular the European cement industry, have taken significant commitments in terms of reducing climate change and greenhouse gas emissions.
So within Semburo, we have our own carbon neutrality roadmap, which we developed 2 years ago now. But you also have very similar developments at the national level, including in Turkey with some ambitions which are being taken, but also globally. For instance, with the Global Cement and Concrete Association, who have also delivered their roadmap last year. And within Semburo, when we talk about representing the European cement industry towards EU policymaker, I also want to be quite clear that one of our mission statements is actually to support the decarbonization of our industry. And that's very important. So, you know, on all these climate policy files, you will see Semburo focusing heavily on what are the key policy measures that allow to decarbonize the cement sector. For us, it's really a big priority. So it's not only representing the cement industry, but also really supporting the decarbonization of our industry. And with this, I'm done with my introductory remarks. Many thanks. Thank you, Manuel. It's also important to see that the Semburo's position is not against CBAM, but it's about being fair for everyone. İkinci sorulara geçiyorum. İkinci sorumuzda üyelerinizin veya temsil ettiğiniz grupların görüşlerini nasıl bir ortak politikaya dönüştürüyorsunuz? Kurumsal bir politikaya dönüştürüyorsunuz. Ve bunları da sonrasında somut eylemlere dönüştürebiliyor musunuz? Bunların politikaya dönüşmesi için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? İkinci sorumuz da bu şekilde. Doğa Koruma Merkezi'nde özellikle az önceki ağaçlandırma projeleriyle ilgili bu sanırım popüler bir konu Türkiye'de. Bir taraftan işte bu yaz karşılaştığımız orman yangınları sonrasında Türkiye'nin sera gazı envanterine baktığımızda ciddi bir azalma var Türkiye'nin yutak alanlarında. Diğer taraftan da 2053 hedeflerine baktığımızda Türkiye'nin burada yutak alanların ciddi bir pay sahibi olduğu öngörülüyor. Yani işte daha fazla ağaçlandırma yaparak işte karbon tutma kapasitemizi de arttıracağız gibi bir politika var. Sizin özelinizde, Doğa Koruma Merkezi'nin özelinde bu konuda da yorum yapmanızı rica edebilir miyim? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Aslında şöyle daha geniş bir çerçeveden başlamak istiyorum izin verirseniz. Dünya iki tane büyük krizle karşı karşıya. Bir tanesi iklim krizi, bir tanesi de biyolojik çeşitlilik krizi. Ve ikisini ile ilgili çok yakın zamana kadar mekanizmalar, çabalar, girişimler ayrı kanallardan yürüdü ama artık özellikle Birleşmiş Milletler ve bütün büyük çok uluslu uluslararası kuruluşlar bu ikisini beraber ele alma noktasında birleşti. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yine bunun kadar önemli bir başka konu da azaltım ve uyumun eş fayda çerçevesinde birlikte ele alınması. Yani bu bize şunu gösteriyor. Yani bizim bütün bu meselelere bütüncül bir şekilde bakmamız lazım. Ağaçlandırma konusu da aynı şekilde. Buna bütüncül olarak bakmamız lazım. Yani gidip de bir yere ağaç dikmekle sadece ağaç dikerek hiçbir sorunumuzu çözemeyiz. Öncelikle bir kere nereye bunu yapmamız lazım? Doğru yer neresidir? Onu bulmamız lazım. Orada da yine altını çizmemiz gereken bir nokta var. Şu anda biz Birleşmiş Milletler Ekosistem Onarım 10 yılı içerisindeyiz. Yani burada artık bu da az evvel azaltımla ilgili bence aynı noktaya geliyor. Biz yani koruyamadık, bayağı bir bozduk. Biraz tamir etmemiz lazım artık. Öyle bakmamız lazım. Şimdi orada da ağaçlandırma aslında arazi bozulumuyla mücadelede işte biz de popüler anlamda çölleşme diyoruz ama aslında onu arazi bozulumu diye okumak lazım. Mücadelede çok önemli bir araç ama bunu nereye yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Hangi türleri kullanacaksınız? Yani gidip de tamamen buraya yabancı türlerle yaptığınızda o olmuyor. Kabul edilir bir şey değil. Çok önemli kelebeklerin, endemik nadir bitkilerin olduğu bozkır alanlarımızda ya burası çöl gibi görünüyor mesela. Çok Ankara'nın yakında işte Nallıhan'da, Sivrihisar'da cipsli bozkırlarımız var. Çok özel. Orada gördüğünüz her 10 bitkiden en az 6 tanesi sadece orada var. Başka bir yerde yok. Şimdi oraya gidip ağaçlandırma yapamazsınız. Olmaz. Yanlış bir şey. Yani ağaç yok burada diyerek gidilmiyor. Ama tabii ki
az evvel de söylediğim gibi bunu yapmamız gereken yerler de var. Önemli olan bunları doğru seçmek, doğru araçlarla, doğru yaklaşımlarla yapmak. Bu orman yangınlarından sonra da biz benzer bir söylemi dile getirdik. Yandı, çok kötü. Ama o ormanların kendini toplama kapasitesi var. Özellikle Akdeniz'deki ormanlarımızın, onun detaylarına girmeyeceğim. Ama özellikle bizim sosyal medya hesaplarımızda o konuyla ilgili bayağı bir bilgi bulabilirsiniz. Orada önemli olan o ormanı geri getirmek. Ama biz ona da öyle bakmadık. Yine aynı yanlışı yapıyoruz. Direkt ağaçlandırma olarak baktık. Ağaçları nasıl geri getiririz diye baktık ama ağacı değil, bütün orman ekosistemini nasıl geri getiririz diye bakmamız lazım. Az evvel dediğim gibi onlar birlikte işleyen bir yığın farklı unsurun eşgüdümlü bir şekilde işlemesiyle oluşan sistemler ve bu da ekosistem dediğimiz şey de bu aslında ve sadece tek bir unsuru yok. Ona öyle bütüncül bakmamız lazım her yerde. Bu işi bu şekilde ele almak lazım. Oradan da şöyle bir şey gelmek istiyorum aslında, izin verirsen Kemal. Ekosistem hizmetleri dediğimiz bir araç var. Ekosistem hizmeti dediğimiz şey aslında doğanın bize sağladığı faydalar. Bunları bizim bütün üretim ve tüketim, varoluş, yaşamsal sistemlerimiz bunlara bağlı. Biz fark etsek de etmesek de bunları korumak aslında bizim hem iklimle uyum sürecinde hem azaltım açısından çok önemli. Biraz daha farklı sektörlerde, bütün sektörlerde aslında bu perspektifle hareket etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani orada var olan doğayla beraber işte sizin iş alanınız ne olursa olsun oradaki sistemi bozduğunuzda, yukarı havzadaki ormanı bozduğunuzda aşağıda sel basıyor. Bu çok büyük bir aslında iş açısından da büyük bir risk. Hem maliyet hem üretimin sürdürülebilirliği açısından risk. Onları kaçırmamak lazım. Biz de bunları yapmaya çalışıyoruz. Bunları anlatmaya çalışıyoruz her yerde gidip. Örneklerini de üretiyoruz. Farklı farklı sektörlerde de yaptık bunu. Bir tur daha yapacağız mı yoksa bu son tursa yapacağız? Tamam, o zaman o örnekleri de bir dahaki sefere anlatayım, fazla uzatmayayım. Tamam. Eksik bıraktığım bir şey var mı? Yok, teşekkürler. Bilgi üretmek önemli. Özlem Hanım da söylediği gibi örnek olduğunu, yapılabilir olduğunu ortaya koymak, etkilerini göstermek, görmediklerimizi, gözümüzün önünde olmayanları ortaya çıkarmak önemli. Teşekkürler. Onur Bey, Turkonfet çok büyük bir organizasyon. Siz nasıl bu süreci yönetiyorsunuz? Bizde biraz çok boyutlu gidiyor diyebilirim. Şöyle ki, birincisi bir Türkiye'de bir organizasyon yapımız var. Biraz önce bahsettim, işte federasyonlar, dernekler, onların altında şirketler, işletmeler ağımız var. İkincisi yurt dışında temsilciliklerimiz var. İşte Avrupa Birliği, Brüksel'de veya diğer yerlerde ve beraber proje yaptığımız uluslararası paydaşlarımız var. Bu Amerika'sından tutun Avrupa'sına, Uzak Doğu'suna kadar farklı bölgelerde. Dolayısıyla aslına bakarsanız dışarıdaki know-how'ı, bilgiyi, oradaki gelişmeleri, oradaki politikaları, oradaki şeyleri bir potada eritip burada da sahadaki ihtiyaçları tespit edip bunları böyle beraber sentezlemeye çalışıyoruz. Kolay bir iş değil, bunu böyle iki cümlede anlatabiliyoruz ama çok kolay bir iş değil. Burada tabii asıl kritik nokta şu oluyor genelde. Birincisi günlük ihtiyaçlar, işletmelerin günlük ihtiyaçları, günlük yaşadıkları sorunlar. Bunlar tabii bize silsileler halinde geliyor. İkincisi de biraz önce bahsettiğimiz gibi işte hem çevreyi koruma hem ekolojik dengeyi koruma. Biz ona kendi şeyimizde yeni bir ekosistem yaratmaya çalışıyoruz aslında. Yani bu ekosistemde varoluşsal sorunlar var. Dolayısıyla biz bunların hepsini beraber şey yapmaya çalışıyoruz. Fakat şanslı olduğumuz taraf şu, dediğim gibi 300'den fazla sivil toplum kuruluşuyla beraber çalıştığınız zaman hani duymadığınız şey, görmediğiniz konu kalmıyor. Kılcallarına kadar inmiş oluyorsunuz. Buradaki önemli konu onları destekleyecek, onları motive edecek yöneticisel eylemleri de hayata geçirebilmek.
Bunda da en büyük özelliğimiz çalıştaylar oluyor. Çalıştaylara yoğun katılım oluyor. Ve biraz önce ilk bölümde, öğleden önceki kısımda işte buradaki katılımcılara mikrofonu uzatalım dediğinde ilk başta kimse almak istemedi. Sonra yavaş yavaş arttı ya, onun gibi oluyor. Başta kimse almak istemiyor o mikrofonu. Fakat bir cengaver çıktıktan sonra onu takip edenler oluyor. Bu sefer gümbür gümbür tartışmalar dönüyor. Biz biraz daha onların sözcüsü olmak istiyoruz. Buradaki asıl üzerinde durduğumuz nokta şu: Türk Konfet olarak da biz bağımsız ve gönüllü iş insanlarının oluşturduğu bir yapıyız. En büyük yapıyız. Burada insan haklarından işte kadın haklarına tutun da işte çevre haklarına, her şeyin hakkını savunmaya çalışıyoruz. Nefesimiz yettiğince, gücümüz yettiğince her alanda. Ve bu noktada sırf Türkiye özelinde değil, yurt dışında da, Avrupa'da da işte şeylerimiz, temsilciliklerimiz vasıtasıyla komisyonlara görüşler veriyoruz. Hani ileride Avrupa'da çıkacak bir yasanın Türkiye'ye olası etkilerinin önünü alabilmek için, ya böyle çıkartmayın, bunu böyle değiştirirsek daha iyi olur diye ön almaya çalışıyoruz. Uzun lafın kısası, iki taraflı çalışmaya çalışıyoruz ki hani elle tutulur bir sonuca ulaşabilelim. Teşekkürler. Halil İbrahim Bey, buyurun. Şimdi bir vizyonunuz var mı? Ortak bir vizyonunuz var mı? Soru değil mi? O somut eylemlere dönüşüyor mu bu vizyon? Aynen, Aslında aynen. kent konseyi şapkasına geçelim. Aslında vizyon ortaklığı kent konseyi. Bir vizyon ortaklığından oluşuyor. Bir katılımcı kültürün aslında dayandığı temel organizasyon olarak 1991'de Rio'da yapılan Yeryüzü Konferansı'ndaki o zaman Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ilgisi oradan geliyor. İstanbul'daki Habitat devamında bir farkındalık oluşuyor. 2005 yılında belediye kanununa giriyor, 3093'ün 76. maddesine. Toplumun değişik kesimleri tanımlıyor ve aslında bir kamu sorumluluğu ilanı burada. Sivil toplum çerçevesinin dışına çıkan bir yapıyla bu farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Ankara'da tabii 2 milyon üniversite mezununun olduğu, 50 bin doktoralı insanın olduğu kentte ilginç bir şey oldu, etkileşimi oldu. Böyle kamplaşmanın kenti gibi görünen bu kentte tüketim kültürü, kamu harcamaları, kentli hakları ile alakalı kafa karışıklığının olduğu, dezavantajlı bölgelerle daha ekonomisi iyi olan bölgelerin birbirinden koptuğu, kent bütçesinin ve kentin çevresel olarak diğer etkenlerin kullanımı ve yönetim şeklisinde yönetilmesiyle ilgili kargaşanın konuşulma fırsatının bile bulunamadığı bir kentte çevre ve iklim konusunun konuşma sürecine gelmek normalde 100 yıllık bir zaman gerektiriyor gibi zannediliyor idi. Ama kentteki o arka plan, o birikim doğru bir çağrı olduğu zaman bugün itibariyle 1600'ü geçen bir kamu ve sivil toplum katılımıyla bir dev bir organizasyona dönüşüyor. Peki ne yapıyor bu yapı? Birbirine benzemez gibi görünen bu kadar farklı insan aynı masa etrafında gerçekten vizyon ortaklığı yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Konu başlığını doğru belirlediğiniz zaman, politik mevzuların dışına çıkıp biz dilini kullandığınız zaman, kentli hakları konusunda kırmızı çizginiz olduğu zaman, kente karşı işlenen suçlarla ilgili sınırı çekip onun dışındaki her konuyu tartışabileceğinizi ortaya koyduğunuz zaman şöyle bir sonuç çıkıyor. O zaman ağaçlandırma, ormandan gidecek olursak, kentteki bitki uygulamalarından bakacak olursak, küçük bir örnekle anlatayım. Bu kentte bundan önceki belki 20 yılda dünyanın değişik yerlerinde formu falan çok güzel olup satın alınan, mesela Almanya'dan İtalya'ya, İtalya üzerinden Türkiye'ye, Almanya'dan 160 dolara çıkan, İtalya'dan Türkiye'ye 5800 dolara gelen ıhlamurların doldurduğu, orta refüjlerin olduğu bir kent burası mesela. O ıhlamurun yaşama şansının burada olmadığını kentte konuyla alakalı bütün sivil toplum kuruluşlarının bütün uzmanları bilir aslında. Ama kent yönetimine karşı bir aidiyetiniz olmadığı zaman, söyleyeceğiniz sözün muhatabına iletilebileceğine dair bir hissiyatınız olmadığı zaman bunu söyleme ihtiyacı bile duymuyorsunuz. Şu orta refüjdeki bitkileri diktiğiniz zaman İtalya'dan Almanya üzerinden İtalya'ya gidip oradan buraya gelip üretim maliyetinin 500 katına satın aldığınız ve kentin bütçesiyle satın aldığınız bu
kuruyacak olan bitkiyle ilgili soru sorma hakkını kendinize gördüğünüz an gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ya bunun altındaki toprak ömrünü kaybettiği zaman bu zemindeki toprakla bunu yaşama şansı yok. Yani saksının içerisindeki toprakla sınırlı bir ömrü var bitkinin. İthal ıhlamurun burada yaşama şansı yok. Yani küp şeklinde bir bitkiyi Ankara'da yaşatamazsınız. Karasal iklimin olduğu bir yerde ibreli ağacı yaşatabilirsiniz. Bunun için de sizin $5.800 bir satın alma yapmanıza gerek yok. Çubuk'ta veyahut da Kızılcahamam'da tozlanma yoluyla oluşacak olan çamlar bu kentin yeşil hale gelmesine, efendime söyleyeyim, yutak alanların yeşillenmesine, toparlanmasına yeterli. Bunun için ek bir bütçe yapmanıza gerek yok. Veyahut da Ödemiş bölgesinde kumun içerisinde yetişen çalıların alıp o kumla beraber buraya getirdiğiniz zaman orta refüjde 6 aylık bir yeşil sürecinden sonra yok olacağını ve onun bu kentte yaşamayacağını söyleyecek bir kent iklimi oluştuğu zaman vizyon ortaklığı yapan insanlar bu bütçeyi kullanan kamu yöneticisine bunu anlatıyor ve kamu yöneticisi diyor ki evet diyor, bunu almamam lazım. Kamu yöneticisinin etrafında bu konuyla ilgili acil harcama yapmak zorunda olan kimseler yoksa tabii 1'e 10 harcamak zorunda olup bu konuyla ilgili bir bütçe, siyasetin finansmanında kullanmak zorunda değilse bu parayı, kentli hakları ve kent bütçesiyle ilgili hassasiyeti varsa muhatabını sizi dinlemeye başlıyor. Bu vizyon ortaklığından sonuç aldık biz. Tüketim kültürü değişti, uygulama tarzımız değişti. Bazen kampanyalar yapıyor kamu kuruluşları falan. Hadi ağaç dikme kampanyası yapıyoruz falan. Bugün 1 milyon ağaç çıktık. En büyüğü, en çoğu falan. Müthiş motivasyonla giriyoruz falan. O gün harika bir iş çıkarıyoruz. 1 milyon ağacımızı dikiyoruz ama 6 ay sonra 1 milyon ağacımızdan 50 binin yaşamadığını görüyoruz. Dolayısıyla 950 bin kaybettiğimiz bitkiyi, bir canlıyı kaybetme sorumluluğuyla hesabını soracak bir vizyon ortaklığının adı da aslında bizim kent konseyindeki vizyon ortaklığı. Bunu Sayıştay'ın sormasını beklememeliyiz. Sayıştay bitkilerde, diğer alanlarda 6 aylık ömrü bakar ve pötünyalar yok. Yani zaten bunlar 6 ay yaşar, sormaz bu soruyu. Ama vicdanınıza seslenirseniz ki iklim ve çevre bilinci toplumların vicdanına seslenme alanıdır. Bunu kanun koyucu kanunla yapamaz. Toplumun örf adetleri, gelenekleri, yaşam kültürü birikimiyle ilişkilendiremediğiniz an hukuk kurallarını uygulanabilir değildir diyor hukukun başlangıcının 1. dersi bu. Dolayısıyla bu konuyla alakalı toplumsal farkındalığı arttırıp vicdana hitap edecek bir dili vizyon ortaklığıyla oluşturduğunuz zaman bu kamu kuruluşlarının kente karşı işlenen suçlarla alakalı köydeki bir muhtarla, şuradaki Melike Hatun Camii'nin imamı, şuradaki Mimarlar Odası'nın yöneticisi, Çevre Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarlar Odası hepsi bir araya gelmiş oluyor. Bütün birikimiyle beraber bir vizyon ortaklığıyla soru sormaya başlıyor. Kamu yöneticisi iyi niyetli olmasa bile seçmen davranışını etkileyecek olan bu davranış bozukluğundan vazgeçmek zorunda kalıyor. Bu konuyla alakalı etkisi var. Kent konseyinin tavsiye kararları alması, bütçesiz bir kuruluş olmasına rağmen belediye meclisinin bütün kararlarının geçmesi bu konuda ilgili ortak aklı harekete geçirme vizyonundan ve kudretinden kaynaklanıyor. Şunları tartışmaya başladı artık kent. Dünyanın değişik yerlerinden, Çin'den kimyasal içerikli oyuncakları getirip fitness aletlerini parklara koyup anlamsız bir şekilde 3. yaş grubunun o aletler içerisinde kas yırtılmasına sebebiyet verecek bir sürece sokmanın anlamsızlığını tartışmaya başladık. Sağlıklı gibi görünen tüketim kültürünün aslında sağlıksız olduğunu, sentetik çimle yapılan yürüme yollarının içerisindeki granürlerin, buradaki kuars kumun içerisine koyulan lastik parçalarının üzerindeki petrol atıklarının aslında sağlıklı bir süreci yönetmediğini, sizi sağlıksız hale getirdiğini, kanser hastalıklarının arttığını anlatmaya çalıştığınız vizyonun adı oluyor işte ortak. Etkisi bu şekilde olur. Bunların tamamını tavsiye kararına çeviriyorsunuz. Bu konuyla alakalı tavsiye kararlarınızın etkili olabilmesi için kenti harekete geçirmeniz gerekiyor. Kamu yöneticileri ne kadar iyi niyetli olursa olsun bu konudaki toplumsal farkındalığın seçmen davranışına etkisini siz onlara gösteremediğiniz müddetçe harekete geçiremiyorsunuz kamu yöneticileri. O zaman ne yapıyorsunuz? Binlerce kişiyle yaptığınız ortak toplantılarda ki en son oraya son bölümde geleceğim. Yani sadece turnikeden 95 bin kişinin geçtiği bir ekoiklim bölgesindeki zirvesindeki çocuklar sentetik çimin yeşil alanlarda, parklarda kullanılmasının insan sağlığına zarar vereceğini, bu kimyasal içeriklerin kullanılmaması gerektiğini farkındalığını oluşturduğu an ilçe belediye başkanı bunu kullanmaması gerektiğini anlıyor. Yoksa tek başına hastalık, tek başına kanun, tek başına Sayıştay denetimi yetmiyor iyi insan olmamıza. Bu konuyla alakalı somut yaptırımlarımız oldu. Aldığımız tavsiye kararları sonucunda Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin ilk iklim şube müdürlüğünü kurdu. Bu yeşil alanlarla ilgili Yeşil Kuşak projesini harekete geçirdi ve bu konuda muhataplarımızla bir etkileşim oldu. Şu o zaman başka bir yere döndük.
Toplamda bayındırlık pozlarındaki bitkilerin sayıları bellidir ya. Türkiye'nin her yerinde oradaki iklime, Akdeniz iklimi mi, Karadeniz iklimi mi, mesela nem mi var orada, ılıman bir iklimi var. Bakmadan o pozlara göre satın alma yapar kamu yöneticileri. Gider her tarafa berberiz, her tarafa Yeşilçam veya Himalaya sediri, bir tarafta başka bitkileri dikmeye çalışırsınız. Ama hangi bölgeye uygun olduğuna dair bir tanımlama yoktur bu bayındırlık pozlarında. Oradaki yerel dengelerin harekete geçmesi gerekiyor. 3000'den fazla endemik bitkisi var bu toprakların. Avrupa'nın tamamında 3000 endemik bitki yoktur. Sadece Ankara'da 500'den fazla endemik bitki var ama bizim Ankara'daki bitki oluşumuna ve uygulamalarımıza baktığınız zaman Ankara'ya ait bu topraklara uygun olarak 10 endemik bitki bulamazsınız. 50'den fazla kaybedilmiş endemik bitkimiz var bizim. Bunlar sadece yeşil alanların oluşturulmasında değil, ilaç sektöründe, kimyada tedavi maksatlı kullanılabilmesi açısından da, katma değer yüksek ürüne dönmesi açısından da tekrar bu ürünlerin yetiştirilmesi, kırsal kalkınmanın bu ürünlerin üzerinden planlanması, müstakil alanların sadece karbonla ilişkilendirmekten öte bir ekonomiye de dönüştürülmesi, buradan bir yeşil ekonomi oluşturulması, farkındalığı güçlendirmekle alakalı eylemlerin, vizyon ortaklığının yapıldığı yerin adı da kent konseyidir diyeyim. Bir sonraki bölüm devam edeyim. Teşekkürler. Ankaralı olarak kötü anılarımızı da hatırlatmış oldunuz bize. Evet. Özlem Hanım, sizin hem Türkiye'de üyeleriniz var, aynı zamanda yurt dışıyla da ciddi bir birlikteliğiniz, işbirliğiniz var. Yaşadığınız problemler veya farklı ülkelerde, farklı mevzuatlarda hükümetlerle çalışıyor olmanın getirdiği zorluklar neler? Kendi aranızda nasıl bir ortak dil geliştirebiliyorsunuz? Bu konularda yorum yapabilir misiniz bizim için? Tabii ki. En başta Avrupa İklim Eylemi Ağı'ndan bahsederken iklim ve çevre alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu bir koalisyon olduğunu söylemiştim hatırlarsanız. Bu da aslında iklim değişikliğiyle mücadele alanında ortak bir amaç için bir araya gelmiş insanlar, organizasyonlar demek. Bizim KEN olarak en tepede bizi birleştiren iklim değişikliğiyle mücadele ve Paris'ten sonra da 1,5 derece küresel ortalama sıcaklığı 1,5 derece altında tutma hedefi. Dolayısıyla bütün aksiyonumuzda bu yönde iklim eylemini, iklim iddiasını bölgesel olarak da işte Avrupa Birliği gibi bir bölge içinde, üye devletler içinde, aday devletler içinde bu iddiayı en üst düzeye taşıma ve bu iddiayı gerçekleştirecek adımların atılması. Şimdi ortak vizyonumuz belli. İklim değişikliğiyle mücadele ve 1,5 derece hedefi. Bunun içinde yaptığımız Avrupa Birliği'nde hedefleri etkileme, Avrupa Birliği'nde bu hedeflere giden mevzuatı, şimdi işte biliyorsunuz Fit for 55 diye bu %55 emisyon azaltım hedefini gerçekleştirmek üzere çok geniş bir mevzuat yelpazesinde revizyonlar yapılıyor. Komisyondan katılan konuşmacı da bundan bahsetti. Bu mevzuat revizyonu sürecinde Avrupa İklim Eylemi Ağı'nın hem kendisi sekreteryasıyla hem de üye organizasyonlarıyla beraber yaptığı parlamentoyu, komisyonu etkilemek ve gerçekten 1,5 derece amacına %55 emisyon azaltım hedefine uygun bu şeylerin mevzuatın çıkmasını ya da revize olmasını sağlamak. Burada yaptığı aslında üyeleriyle beraber ortak pozisyon belgeleri hazırlamak, üyeleriyle beraber her bir devletin parlamentodaki temsilcisine yönelik bilgilendirmeler hazırlayarak onların parlamentoda 1,5 derece hedefine uygun pozisyon almasını sağlamak diyebiliriz. Bunun yani kendi üyeleriyle yaptığı hani bu konsültasyonlar ve politika geliştirmenin yanında Avrupa Birliği düzeyinde çalışan başka organizasyonlarla da işbirliği
yapıyor. Bir yandan Higher Ambition Coalition adı altında Avrupa Birliği'nin iklim hedefini belirlenmesi sürecinde bu tür ortaklıkları da oldu. O zaman da yine 1,5 hedefine uygun bir ortak hedef belirlemek, işte bu bazı organizasyonlar için %55'ti, işte Climate Action Network Europe için %65'ti. Ama sonuç hani hepimiz için hedef o 1,5 derece hedefine uygun Avrupa Birliği'nin iddiasını arttırmak ve bir küresel aktör olarak da o iddiayı gerçekleştirecek bir hedefi belirlemekti. Burada yani ortak pozisyon belirlemek tabii ki zor. Bu enerji alanında da böyle, iklim hedefleri alanında da böyle. Yani enerji dönüşümü dediğimiz konu hep biz çok nasıl diyeyim, sayılar üzerinden, yüzdeler üzerinden bir takım belki ifade ediyoruz ama her ülke için yenilenebilirin ne demek olduğu, neyi yenilenebilir sayıyoruz, neyi temiz enerji sayıyoruz, neyi desteklemeliyiz konusundaki o pozisyonlar tabii ki böyle çok tartışmalı, uzun tartışmaları ve bazen işte uzlaşmaları ve tavizleri de tabii beraberinde getiren bir süreç oluyor. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye için biz daha hedefin, yani Türkiye'nin iklim hedefinin iyileştirilmesi ve 1,5 derece hedefine uygun ya da 2053 net sıfır emisyon hedefine uygun bir hedefin getirilmesi için politikayı etkileme aşamasındayız. Burada da yine aslında hem üye hem de işte paydaş olduğumuz organizasyonlarla bizi bir araya getiren vizyon 1,5 hedefine uygun bir yani küresel sıcaklık artışını 1,5 derecenin altında tutmaya yarayacak bir katkıyla Türkiye'nin bu küresel ajandada, küresel platformda yerini alması. Her ülkede tabii ki farklı, işte çünkü her ülkenin iklim yönetişimi birbirinden farklı. Hedefleri belirleme sürecinde kimlere danıştığı, hangi işte metotları belirlediği, hedefleri belirledikten sonra uygulama araçlarını tasarlamak için hangi konsültasyon mekanizmalarını kurduğu, daha sonra izleme, denetleme mekanizmaları, tüm bunlar ülkeden ülkeye değişebiliyor. İşte en başta da konuştuğumuz gibi yani Avrupa'nın içinde de kuzeyinden güneyine çok farklı katılım aslında anlayışları ve yönetişim mekanizmaları var. İklim yasalarında mesela bunu yine görebiliyoruz. Farklı iklim yasası yönetişim tasarımları var Avrupa Birliği'nde. Şimdi onlar da yine elden geçiyor, revize ediyor günün ihtiyaçlarına yönelik olarak. Çünkü iklim meselesi, komisyondan katılan konuşmacının da belirttiği gibi artık bir hani sistemik değişim anlamına geliyor. Bu bir çevre meselesi olmanın çok ötesine geçip artık bir sistem, bir ekonomik dönüşüm, bir toplumsal dönüşüm anlamına geldi. Dolayısıyla tüm taraflarında bu süreçte ikna olması ve bu sürece en kabul ederek, değişimi kabul ederek, değişimin bedelini, maliyetini, fırsatlarını kabul ederek dahil olması gerekiyor. Dolayısıyla bunun içinde o yönetişim mekanizmalarının da en kapsayıcı şekilde kurulması gerekiyor. Bizim iklim eyleminin yanında aslında bu katılımcı mekanizmaların güçlendirilmesi konusunda da çalışmamız gerekiyor ve çalışıyoruz özellikle Türkiye'de. Teşekkürler. Ayberk. The question is, do you have a common vision that represents the voice of your members? And how do you translate this vision into concrete action and take it to policy making process? Yep, thank you. I want to answer no. Actually, because it's our vision is actually the smallest common denominator, because there's so many different actors that it's actually beyond agreeing to all being in agreement on reaching Europe's climate goals, because we represent, we gather different groups. Everybody's got different ideas about how to get there. When it comes about the choice of technology, just choice of financing, what kind of subsidies we need, what kind of energy sources need to be privileged, where renewable energy needs to be deployed, etc., etc. But I think that's what makes the discussions quite interesting and honest also.
In a sense, I think it's good that we bring together people that don't necessarily agree, but that still agree at least to sit at the table to speak and to come up to sign off on recommendations that everybody can agree on. So which means that usually when something comes out of our think tank, it's usually something that will gather traction and backing from a large amount of people, because it's basically the fruit of a very long negotiation process. But I think that's the case for any organizations. Even for, if you take, there's I don't know how many lobbying organizations in Brussels representing different interest groups. Even within the electricity lobby, everybody's got different priorities depending on their energy mix, etc., etc. So that's on the vision bit. Yes, it's always a struggle. How we translate this into concrete action? I mean, our main ways of action as a think tank are, the papers that we publish and then how we disseminate them. So we focus our action on, reaching out to policymakers at, European Commission level, Parliament level, national governments, organize meetings to present the results of our research. The fact that we have academia as part of the group, and that we have well-known and reputable economists, engineers, and lawyers working for us definitely helps with the credibility, and with having a fact and figure-based approach. So let's say that we've got a big team of research fellows that does all of the actual research work, and my humble job is more to go knock at people's door and show them the results of the research, and try and push what I wouldn't say what we want, but what are to push our conclusions. I don't know if we should start answering already the next question on some of the challenges that we're facing, or if we want to keep that for later. But so you can make your comments. Yeah. Okay. So just to conclude, I think as a think tank, again, we publish, we organize as many events as we can, but we also very often answer to consultation processes, both at European and national level, whenever we get an opportunity to contribute to the policy making process. We do it. But also aware that it's not always, not everybody always has the capacity. I think as a small organization, answering to many consultations is always going to be a challenge. So I think for any small organization, any Turkish NGO, it's good to know where your priorities are, and which policy initiatives you need to prioritize to really make an impact, because you're never going to be able to be everywhere unless you've got a huge network of member organizations or a huge staff. Thank you. Thank you. Emmanuel, floor is yours. Yes, thank you. So I just would like to take indeed a couple of concrete examples to explain how we work internally, because it is true that sometimes within same bureau, indeed we need to find as well the common denominator between our members' positions. And as you can guess on issues like the EU carbon border adjustment mechanism, indeed there was some controversy, because as I said in my introduction, most of our members are based in the EU, but a number of non-EU countries are also members of SEM Bureau. So how do we deal with this? So in fact, the SEM Bureau staff is about 15 people, but the way we're organized within SEM Bureau is through different working groups. So we have a working group which is dedicated to energy and climate change, one on circular economy, one on health and safety, and one on sustainable construction. And in fact, all the different national cement associations are represented in these groups. And so it is within these working groups that we actually establish our common position. So all of our members can have a say on what will SEM Bureau's position be on a given topic, be it the EU emission trading scheme or the EU carbon border adjustment mechanism. And then once this is done, so the position will be adopted at the level of the working group, but then it is forwarded to our SEM Bureau steering committee,
and ultimately to a Semburo board, which is made up of company CEOs who will be approving the position. And I think, having this strong governance internally also helps us to adopt fairly strongly minded, I think, position papers, which really reflect the opinion of the industry. But there's no hiding that, in some instances we may have some challenges for whatever reason. But indeed, the EU carbon border adjustment mechanism was a topic which led to internal discussions, because of course we had some non-EU members who were concerned about the way it was being developed, and all of these we successfully addressed in our position paper and in the position we've been taking externally. I just would like to say a final few words in terms of, once we have our position, how do we go about it? How do we promote it? That's a very big part of my personal job and indeed of the job of Semburo. So how do we do it? We, of course, interact directly with policymakers, so meeting with members of the European Parliament. I'm going to go to Strasbourg very soon, because you will have soon the European Parliament discussion on the emission trading scheme and the carbon border adjustment mechanisms. There's actually voting in 2 weeks' time. We're also obviously engaging with European Commission officials. I've heard events were mentioned, I think, by the previous speaker, that it's also something we're doing. And on that note, actually, next week, for instance, Semburo are organizing an event on biodiversity, and you have all the information about this on our website. There are also more formal way to communicate towards the EU institutions, and there you of course have all the consultations that the European Commission is organizing on a number of topics. The Commission also have dedicated working groups and expert groups, and Semburo is member of these expert groups. Finally, just to leave you with two thoughts and two things which are particularly, I think, important for us as a industry association in Brussels. Something we're really keen on emphasizing is a full transparency concept. So we publish all our position papers, are actually all available on the Semburo website. And I think this is really important because, in the world of lobbying in which we're living, I think accountability and transparency are very, very important things. And finally, one thing which we feel is important as cement sector, from a pure public relations perspective, cement is not the most attractive sector. It's grey. It faces a climate change challenge. So, on my side, the way I've tried to develop the way Semburo communicates is really to show that our sector is ready to engage proactively on the issue of climate change, and being a bit innovative and also being more constructive, I think, on policy challenges. So, you will not find us as a sector being constantly complaining about the EU policy. I mean, sometimes we do complain, of course, when there are significant challenges, but at the same time, we absolutely want to be positioned on in a constructive manner to see how we can contribute. And again, as I said in my introduction earlier, for us, it's also about having an EU policy framework that allow us to decarbonize. So these are important points. I think we want to be both transparent and constructive. Thank you. Thank you, Manuel. Zamanınızı çok aştığınız konusunda uyarı aldım. O yüzden kusura bakmayın. Son olarak kapatmadan önce son sözler için hızlıca tekrar eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sormak istiyorum konuşmacılarımızdan. Buyurun Özlem Hanım. Sorulardan biri Türkiye Avrupa Birliği arasındaki diyaloğun iklim değişikliği de dahil nasıl iyileştirilebileceği yönündeydi. Bunun projenin de sivil toplum diyaloğunu geliştirmek, amacının sivil toplum diyaloğunu geliştirmek olduğunu düşünürsek, bu anlamda birkaç önemli nokta olduğunu söylemek istiyorum. Onları geçmek istemem. Birincisi, Avrupa Birliği'nin kendi iklim hedeflerinin ve kendi iklim iddiasının
yükselmesi gerekiyor. Çünkü Avrupa Birliği her dönemde Türkiye için bir örnek teşkil etmiştir ve standart belirleyen bir birlik olmuştur. Bu açıdan Avrupa Birliği'nin kendi iklim hedeflerinin de iyileşmesi Türkiye'deki iklim hareketi açısından da önemli. İkincisi, demin de belirtmeye çalıştım kısaca. Sivil toplumun gelişmediği, demokratik mekanizmaların işlemediği bir yapıda politikayı değiştirmek, politikayı etkilemek mümkün değil. Dolayısıyla Avrupa Birliği, Türkiye arasındaki ilişkiler açısından Türkiye'de demokratik mekanizmaların güçlenmesi, katılım mekanizmaların güçlendirilmesi de Avrupa Birliği'nin fonksiyonu çok önemli. Bu fonksiyonu da herhangi hiçbir politik zeminde feda etmemesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Bunu da belirtmek isterim. Yani geçen haftalarda Türkiye Avrupa Birliği yüksek düzeyde iklim değişikliği konusunda bir diyalog toplantısı yapıldı. Ve orada da hep böyle Türkiye Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde iklim değişikliğinin bir pozitif gündem olduğu ifade edildi. Bu pozitif gündemin mutlaka sivil toplum katılımı ve insan hakları açısından da güçlendirilmesi, desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Teşekkür ederim fırsat için. Ben teşekkür ederim. Başka ekleme yapmak isteyen? Buyurun Uğur Bey. Güzel Hanım çok önemli bir noktaya değindi. Şimdi bu Avrupa Birliği'ne giriş süreci, teknik destek fonları çok fazla miktarda devlet kurumları tarafından özellikle çok aktif bir şekilde, etkin bir şekilde kullanılıyor ama bence Avrupa Birliği'nin bu süreçte unuttuğu şöyle bir şey var. Sivil topluma yönelik daha direkt fonların daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun örnekleri de var. Bu konudaki mekanizmalarını bence biraz daha geliştirmesi, çeşitlendirmesi, direkt özellikle sivil toplum örgütlerine yönelik fonların hem teknik anlamda hem de kapasite oluşturma anlamında ihtiyacının altını çizmek gerekiyor. Buyurun Ali İbrahim Bey. Tam bu çerçevede ufak bir katkı yapmak isterim. Burada bizim Kent Konseyi'ndeki sivil toplum örgütlerinin de talebi olarak bu toplantıda kayda geçirmek isterim. Avrupa Birliği proje ofislerinde iklim eylemi, iklim farkındalığı konularında özel bölüm açılması ile ilgili bir talep oluştu. Bu konularla alakalı farkındalığın gelişmesi için, sivil toplum kuruluşlarının çalışma alanını güçlendirmek için. Avrupa Birliği Türkiye ortaklığında yürütülen ve iyi uygulama sonuçlarını gördüğümüz Erasmus platformu üzerinden taranarak farklı bölgelerde farklı kimselere yaygınlaştırılması ile ilgili bir yol haritası belirlenebilir. İyi örneklerle hareketle Erasmus programı, rehberi dikkate alınarak çağrıya, özellikle de ihtiyaçlara uygun yeni fikirler noktasında programlar yapılabilir. Bugün Türkiye'deki tek kalkınma ajanslarının, özellikle Ankara Kalkınma Ajansı'nın iyi bir projesi var. Bütün yeşil projelerin finansmanını destekleyeceğini duyurdu. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü. Avrupa Birliği tarafında da benzer destekler organize edilebilir. Kentin ihtiyaçlarını tespit edip birlikte çalışma, üretme kültürü yaygınlaştı. Bu konularla ilgili dünyada oluşan finansmanla hakça pay almak için de bir ortak dil oluşturmak zorundayız. Yani elbette şunu demeyeceğiz. Sanayi devrimini yapan ülkeler %99 kirletti, biz %1, biz sorumsuzuz demeyeceğiz. Yani batıya doğru giden bir geminin içerisinde doğuya doğru koşmayacağız. Ama bu yeşil dönüşüm sürecinde bu konuyla ilgili sanayi devrimini yapan ülkelerin oluşturduğu bütçenin doğru planlanması ve doğru paylaşılması konusunda bir talebimiz var. Bu konularla alakalı Türkiye'deki sivil toplumun farkındalığı çok yüksek. Genç farkındalığı %95. Bu farkındalığa uygun olarak finansmanın, sivil toplum kuruluşlarının oluşturacağı etkiyi ve farkındalığın finansmanı konusunda da işbirliğinin önemli